took charge as chairman of Vijayawada branch. Excuse me. Today, we got the opportunity to listen from eminent women speakers who are empowered in different fields. Our program coordinator, C. Lakshmi Vasilya, here with us, who drive the entire program. Over to us, Vasilya. We'll start the program with our initiate motto song. Please keep your right hand on your right right side. So without standing. Thank you. येष सुप्तेषु जागृति येष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शितः सर्वतदूनात्यति कश्चन एतद्द्वैत 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 एतद्द्वैत. Thank you. Good morning to everyone. Today we are here to praise the occasion of on the eve of International Women's Day. I request Secretary Nita Ravikishore Garu to give his words. Yes, sir. Good morning, everyone. Chairman of the branch, CA Gettam Shruta Shirin Madam, Chief Guest of this day, Swapna Devi Madam, and today's coordinator, Lakshmi Vatsalya Madam, and CA Parvati Garu, and other women who have joined this program, my dear students, and also the other committee members who have joined this program on this occasion of Women's Day. A very good morning to all of you. At the outset, I should congratulate all the women who are present in this seminar as well as elsewhere, who are excelling in their works, in their fields of expertise. And nowadays, the differentiation between men and women, the gender equity is increasing day by day, in my sincere opinion. And I wish all the women a very grand success in all their future endeavors and pursuits, and I wish they will have an eventful and successful career to pursue. Thank you for giving me this opportunity. I wish this seminar a grand success. Over to you, madam. Thank you, sir. Thank you very much for the greetings. Of Vijayawada branch, CAV Narendra Babu, to have few words about women. Yeah, ma'am, actually I'm in the remote place. Due to signal problems, I am unable to switch on my video. Okay, I'm happy to in the part of the today's event. Actually, today is yours day, ma'am. You have to say and we have to follow. Okay, and I'm happy to today's event. A lot of our participants are also joined, and today's actually, is it audible, ma'am? Yes, sir. You can go ahead. Yes, sir. You are audible. Yeah.
I'm unable to see you actually, a lot of people. Yes, sir. Actually, our committee members are also today's, this is the chairman of second women's chairman of Vijayawada branch, Shita Shirnigar also. And our SIRC also 3 women members, we are having empowering 33% of the share. And Central Council also, we are having the 33% of the share. And we are happy. Actually, future leaders of women's in the CA profession, it will grow and grow more than 50% we are expecting in future also. Okay, in this contest, I am happy to part of this. Thank you for giving the opportunity to me. Thank you. Thank And you, sir. wish you happy Women's Day, ma'am. Thank you very much. I request our chairman, Gaddam Srita Shirin Garu, to give her words about this International Women's Day. Madam, before that, I think CA Jayant Sikasa chairman has also joined this program. Just to inform you. Okay, sir. I request Chairman Sikasa, CA Jayant Garu, to speak few words about women on this eve of Women's Day. Hello all, this is Jayant Pluri. Am I audible, sir? Yes. Yeah. So very happy Women's Day, madam, to you and all the pretty women joined the conference. I wish the program should be going in a very good and smooth way, and it will be helpful to all. And one thing which I want to share is mother is the first teacher for us. So she is a woman. So whatever we learn from our learning starts from our mother. So in these days, working women are handling things in home and in their profession as well, or in their job as well. So what I want to share this point of time is what best effort we can dedicate to women from our men community we should do, and we should help them in each and every aspect in their personal and professional life. So by this, I'll hand over you to madam, and all the very best and for this conference, and once again, a happy International Women's Day. Thank you, sir. Thank you very much. As you rightly said, that mother is the first person for everyone. And I request now Madam Shrita Shirin to give her words. Thank you, Vatsalya. Happy Women's Day to all of you. Actually, International Women's Day is celebrated on March 8th, recognizing and appreciating women's political, economical, and social achievements over the decades. First Women's Day was first observed in 1909 in the United States. And it is only in 1977 only the United Nations officially declared International Women's Day celebrations on March 8th. Actually, it is very injustice to make one day to celebrate with women. All days should be women feasts because her gifts not to be seized. Actually, I want to speak some words about women empowerment. It can be defined as making women powerful so that they can take their own decisions regarding their lives and well-being in the family and society. It is empowerment in women to make them able to get their real rights in the society. How we can get women empowerment? How women can be empowered? Education is the key for women empowerment. If the girl is educated, she will have confidence. She will have employable skills, and employment will lead her financial independence. And entrepreneurship will make her stronger and daring to take up new challenges. I mean, the educated women will become leaders with the right mindset and making the right decisions at the right time. When the women are put at the helm of affairs, conflict has a natural way of decreasing. As the mothers, they care. And they care about the future generations. They care about this earth. If a male leader takes you where you want to be, a female leader takes you where you ought to be. Let's say in Manusmriti, which in ancient India was considered a divine code of conduct, it is said that Yatra Naryeshu Pujyante Ramante Tatra Devatam. Where women are respected, there the gods make their home. It is very difficult to imagine success without women, whether it is your mother, wife, sister, or daughter. Hence, should be respected by one and all. If women are empowered, the hand that rocks the cradle can surely rule the world.
complementing, contributing, creating a better tomorrow for everyone. Every child learns from their mother, so the foundation of the society is laid down by none other than the women. By educating them properly, we can certainly ensure a well-educated and cultured family. So, if you want to be, the foundation should be very strong. It is essential to empower the women, as this will bring a huge revolution. As you all know that the women are very efficient in whatever they do. So, if the same is utilized in the right direction, they can do wonders for the nation and world at large. But I don't wish women have to have the power over men, but they should have power over themselves. We should only remember no can one make us feel inferior without our consent. Find out who we are and do it on purpose. It is our choices that show what truly are far more than our abilities. Our mission in life should not be merely to survive but to thrive. That's why we should speak about empowering women with the programs like this for a better tomorrow, for a better humanity. Sharing our inspiration and love to all the women in the world. I wish you all happy Women's Day once again. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you very much. As you said that I feel women she is a born leader forever. Today we are here to grace the occasion on eve of International Women's Day, and I feel it is like every day is a special day for every woman, because we'll be facing lot many challenges in our professional and personal lives too. Every woman is a born leader, I feel, because without her society doesn't exist. Whatever the role she plays, she wants to give 100% accuracy. And nowadays we are facing a lot of challenges. The major challenge I especially feel is like during COVID and after COVID, with the kids, online classes and work from home options. So balancing the life has become a very difficult task and is a big challenge. Even then, every woman is facing and taking the challenge in a different way and handling the situation very well. I feel Mrs. Swapna Devi Garu, handling a great position in a government organization, and also as a mother handling the family issues, everything, I feel she is the right person to explain or share her views about the work-life balancing. I request Bhuma Shyamla to brief her profile to the gathering. Good morning, one and all. First of all, I want to wish Happy Women's Day to everyone. Swapna Devi started career as practicing chartered accountant. Sorry for the disturbance, 1 minute. Swapna Devi, Deputy Commissioner of State Taxes, started career as a practicing chartered accountant in Ongole from 2002 to 2009 and gained knowledge in taxation matters. Entered into government service through selection as Group 1 officer in Commercial Tax Department and gained 12 years of experience in different tax administration in different levels like circle level, divisional levels. Worked also as at Anantapur, East Godavari, Krishna, Guntur and West Godavari districts in last 12 years in various capacities. Presently working as a Deputy Commissioner of State Tax in Elud Division. Received awards from District Collector as Best Performer for the highest revenue collection and the audit deduction twice, and received awards from Honorable Minister for Commercial Tax Andhra Pradesh as Best Officer in the department in implementing effective strategies in the division. Trained as Master Trainee for JSTN and conducted various sessions of training to the staff and taxpayers in various divisions since introduction of JST in 2007. Thank you, and I welcome Swapna Devi Madam to address. Good morning all. Is it audible? Good morning all. Is it audible?
Yes, madam. Please go on. Yeah. Happy Women's Day to all my dear friends. Thank you, Shamla garu. And happy Women's Day to all. Okay. Women's Day మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం, ఎవ్రీ ఇయర్ చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. 100 years క్రితం స్టార్ట్ అయింది, హిస్టరీలోకి వెళ్తే 1909 లో స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, 1909 నుంచి 100 years పట్టింది ఈ స్టేజ్ ఉమెన్స్ డే అనేది పాపులర్ అవడానికి. 1909 లో బ్రెడ్ అండ్ పీస్ కోసం ఒక చిన్న మూమెంట్ చేశారు న్యూయార్క్ లో. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎవ్రీ ఇయర్ రష్యాలో అండ్ అదర్ కంట్రీస్ లో, అండ్ యుఎన్ రికగ్నైజ్ చేయడానికి 1975, 1909 నుంచి 1975, సో 75 years తీసుకుంది. ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఇండియాలో ఉమెన్స్ డే అనేది ఒకటి ఉంది. దీని ఉమెన్స్ డే రికగ్నైజ్ చేయాలి, వీళ్ళ రైట్స్ ఉన్నాయి అని రావడానికి 1996. జనరల్ పాపులేషన్ లోకి కొంచెం అది జనరల్ పాపులేషన్ లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళింది అంటే 2000s, late 2000s, ఐ థింక్ సో 2009, 2010 లోనే మోస్ట్ పాపులర్ అయింది. ఓకే, ఆకాశంలో సగం మనం, అవకాశాల్లో సగం ఉన్నామా అండి? ఇప్పుడే సార్ చెప్పారు 33% ఆఫ్ ది ఉమెన్ ఉన్నారు సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో, సిఏ మెంబర్స్ 33% ఉన్నారు అన్నారు. మేడం మొత్తం మీరే మేడం. మా బ్రాంచ్ లో షిరీన్ మేడం గారు చైర్పర్సన్ మేడము, మిగతా 6% మెన్, అందరూ ఆవిడ కమాండ్ కంట్రోల్ లోనే ఉన్నాం. ఇయర్ మొత్తం మాదే, మొత్తం అంతా లైఫ్ అంతా మాదే అంటారు. మేడం ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటంటే ఇంట్లో వైఫ్ మాట, బ్రాంచ్ లో షిరీన్ గారి మాట వింటమే మా ధ్యేయం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే I want to thank you all persons who are behind us. On behalf of all our lady chartered accountants or any working woman, I want to thank to all family members, all persons at work sphere, because they have cooperated in a good manner and they have given much cooperation. మా ఆ కోఆపరేషన్ లేకపోతే ఖచ్చితంగా మేము ఇంత ప్రశాంతంగా ఉద్యోగం అయితే చేయలేము. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ సార్, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. అండ్ ఒకటి, ఆకాశంలో సగం అవకాశాల్లో సగం ఉన్నామా లేదా అంటే వీఆర్ రీచింగ్, ఖచ్చితంగా డెవలప్ అయ్యాము అనేది అయితే చెప్పగలం. కంపేర్ టు పాత పీరియడ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే, లాస్ట్ 50-60 years తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనము ఖచ్చితంగా ఒక అడుగు ముందుకు వేసాము. మన పేరెంట్స్ టైంలోనూ, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ టైంలోనూ ఆడపిల్లల చదువులు అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఒక చోట ఒక బ్రేక్ ఉండేది. అవసరమా, అసలు ఆ ఆలోచన కూడా ఉండేది కాదు. తర్వాత మన టైం వచ్చేటప్పటికి డిస్క్రిమినేషన్ ఉండొచ్చు, కానీ మా టైంలో కొంచెం, పాత కాలం అంత లేదు. బట్ ఎనీహో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఇప్పుడు రోజుల్లోకి వచ్చేటప్పటికి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. ఇంట్లోనే మనం చూస్తున్నాం, మదర్ దగ్గరే ఫస్ట్, ఆవిడే చైతన్యం, ఆవిడే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళ జీవన శైలిని నేర్పిస్తుంది. సో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ మదర్ దగ్గర నుంచి తగ్గాలి అనేది లాస్ట్ 10 years నుంచి లేదా 20 years నుంచి ఒక ఏమంటారు, ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే రైజ్ అయింది. కరెక్టే, అక్కడ నుంచి నిజంగానే డిస్క్రిమినేషన్ ఇంట్లో, పాత రోజుల్లో అనుకోండి, అబ్బాయితో పోటీ పడతావా, ఈ కోర్స్ అబ్బాయిలు చేసేది, నువ్వు చేయగలవా, ఎక్కడో ఎందుకండి, సుధామూర్తి మనం వినే ఉంటాం. 60s లో చూసుకుంటే ఆవిడ ఒక్కళ్ళే ఇంజనీరింగ్ యూనివర్సిటీలో, ఆవిడ ఒక్కళ్ళే లేడీ. సో ఆ టైంలో షీ ఫేస్డ్ ఎ లాట్. ఈ కామెంట్స్ కానీ,
ఈవిడికి ఇంజనీరింగ్ అవసరమా, అసలు ముందు వీళ్ళ పేరెంట్స్ అనాలి, ఎలా జాయిన్ చేశారు అని, ఇలాంటి చాలా ఫేస్ చేసింది ఆవిడ. బట్ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక అడుగు వేయాలి. వేసినప్పుడే ఆ మార్గానికి ఒక వాలిడిటీ వస్తుంది. మనకెందుకు అని కూర్చునే ప్రతిసారి వెనకబడుతూనే ఉంటాం. సావిత్రిబాయి పూలే ఉన్నారు, గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం చాలా ట్రై చేశారు ఆవిడ. సో ఎక్కడో ఒక చోట ఒక అడుగు స్టార్ట్ అవ్వాలి మనకి. ఆ స్టార్ట్ అయిన అడుగు నుంచి మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. ఎనీవే, సో మనమైతే ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రెస్ అయితే ఉంది ఉమెన్ అట్మాస్ఫియర్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ సొసైటీ, వరల్డ్ కూడా రియలైజ్ అయింది ఉమెన్ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ పాపులేషన్ ఆర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది. ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ మనం ఇవన్నీ అనుకోకముందే మన పాత రోజుల్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఉమెన్ పనిచేసే వాళ్ళు, ఇంట్లో పని కానివ్వండి, లేకపోతే బయట సమ్ ఫీల్డ్స్ లో కానివ్వండి, చిన్న స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లో కానివ్వండి, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ లో మోర్ దాన్ 50% ఉమెన్ ఎప్పుడో ఉన్నారు, ఇప్పుడు కాదు. బట్ ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ వచ్చిన తర్వాత 17% ఇన్ 90s లో ఉంటే మన వర్కింగ్ పాపులేషన్, 80s లో 17% ఉంటే ఉమెన్ పాపులేషన్ ఇప్పుడు 50, ఇంచుమించు 45-50 మధ్యలో రీచ్ అయింది. సాఫ్ట్వేర్ భూమి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది. ఎక్కువ మంది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ లో ఉన్నారు, అట్ ది సేమ్ టైం డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ లో ఉన్నారు, ఛాలెంజింగ్ ప్రొఫెషన్స్ లో ఉన్నారు. సో ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే మనం ఖచ్చితంగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఉమెన్స్ డే అనేది ఒక్కరోజే మన డేనా అంటే కాదు, ఖచ్చితంగా ఎవ్రీడే ఈజ్ ఆర్స్. సో మన డేని మనము అట్లీస్ట్ మన రికగ్నైజ్ చేసుకొని మన ఇప్పటి వరకు మనం ఏం సాధించామో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి మనం ఎలా బెటర్మెంట్ ఉండాలి అనేది చూసుకోవడానికి ఒక డే, మన గురించి మనం ఆలోచించుకోవడానికి ఒక డే. ఎందుకంటే మిగిలిన రోజుల్లో మన గురించి మనం ఆలోచించుకోవడానికి చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తో చూసుకుంటే. మన గురించి మనం ఆలోచించుకొని మన ఆలోచనల్ని మనం మార్చుకోవడానికి చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ఒక డే వల్ల మనం ఇంతవరకు ఏం సాధించాము, ఇప్పటి వరకు ఏం సాధించాలి, ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మనం బెటర్ గా ఎలా ఉండగలము అనేది ఒక చిన్న బేరీజ్ వేసుకోవడానికి మాత్రమే. సో ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. యాక్చువల్లీ 2-3 years బిఫోర్ అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పగలిగేదాన్ని కాదు. ఐఎమ్ నాట్ ద కరెక్ట్ పర్సన్ అని కూడా చెప్పుండేదాన్ని. బట్ ఈ 2-3 years లో ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ మెనీ థింగ్స్. బికాస్ బిఫోర్ దట్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండేది. ఎక్కువ టైం ఆఫీస్ లో స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చేది, ఆర్ ఎక్కువ వర్క్ టైం ఎక్కువ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చేది. సో ఆఫ్టర్ దట్ కొన్ని ఇష్యూస్ అయితే వాట్ ఐ ఫాలోడ్ అదే చెప్తున్నాను మీకు. అంటే కొన్ని వేరే వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకున్నాను, నేను మా జూనియర్స్ నుంచి నేర్చుకున్నాను, కొన్ని మన సొసైటీలో ఎవరినన్నా చూసి ఓ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది కదా, కరెక్టే కదా అని అలా నేర్చుకునే కొన్ని ఉన్నాయి. సో అవి ప్రాక్టికల్ గా కొన్ని ఉండగలిగినవి. అంటే థియరిటికల్ గా వర్క్ ఇలా ఉండాలి లేదా లైఫ్ ఇలా ఉండాలి అనేది చెప్పట్లేదు. జస్ట్ నాకు తెలిసిన కొన్ని టిప్స్, ఇందులో ఇంతకంటే బెటర్ మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, బట్ నాకు తెలిసిన కొన్ని టిప్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో అసలు ఏంటి ఉమెన్ వర్క్ చేస్తున్నారు మనీ కోసమేనా, ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ సపోర్టేనా పర్పస్? ఒకసారి థింక్ చేయండి. ఓన్లీ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ పర్పస్? No, madam, it's not for financial purpose. It's a confidence which builds when we work. Yes. Esteem, contribution, our esteem, our confidence. So ఇవన్నీ యాడ్ అవుతాయి, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ పర్పస్. ఫైనాన్షియల్లీ ఒకటే ఆలోచించుకుంటే మనం వర్క్ చేయలేము ఖచ్చితంగా. సో ఏంటి అసలు ఎవ్రీడే ఏదో ఒక బిజీలో ఉంటాం. ఒక్కొక్కసారి ఆ బిజీ లైఫ్ ఎలా అయిపోతుందంటే ఎవ్రీడే మనము కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఆఫ్ టైం మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది. మన వర్క్ కి
మన పర్సనల్ లైఫ్కి, మన సెల్ఫ్ టైంకి ఆర్ మన అదర్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ దీనికి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ టైమింగ్స్ వస్తున్నాయి. దానివల్ల స్ట్రెస్ మొదలవుతుంది. ఆ స్ట్రెస్ లోంచి ఖచ్చితంగా మన ప్రొడక్టివిటీ తగ్గుతుంది, మన మీద మనకి కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గుతుంది ఆ స్ట్రెస్ హ్యాండిల్ చేయలేనప్పుడు. సో దీనికి డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వాట్ ఈస్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్? 50% షేర్ చేయడమా? సపోజ్ మనకు 24 hours ఉన్నాయి, 16 hours వీఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ 8 hours ఫర్ వర్క్ అండ్ 8 hours ఫర్ పర్సనల్ లైఫ్. ఇలా 50% కేటాయిస్తే అది బ్యాలెన్స్ అవుతుందా? ఎనీవన్? ఖచ్చితంగా కాదు. 50% ఇచ్చాం కాబట్టి వీఆర్ ఇన్ బ్యాలెన్స్డ్ సిచ్యువేషన్ అంటే కాదు. ఇవాళ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అన్నది రేపటికి కాకపోవచ్చు. ఈ వీక్ లో వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నది, నెక్స్ట్ వీక్ లో కాకపోవచ్చు. ఈ ఇయర్ లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉండకపోవచ్చు. సో డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్, డిఫరెంట్ సినారియోస్ బట్టి ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లెక్సిబుల్ థింగ్. ఇంకొక ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ థింగ్ అంటే కరెక్ట్ గా దిస్ ఇస్ అ రైట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ అవర్ వర్క్, అవర్ పర్సనల్ టైమ్, దట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ, ఫర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఆర్ ఫర్ self growth. This is the right allocation of resources. Which resources? Mental, physical and emotional strengths. ఈ మూడింటిని మనము రైట్ బ్యాలెన్స్ లో, అంటే 50% అది 75% ఆర్ 80% డిపెండింగ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ పర్సన్. బికాస్ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్, ఒకళ్ళకే ఒకలాంటి ఐడియల్ సిచ్యువేషన్స్ అందరికీ ఉండవు. ఒకళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ వేరు, ఒకళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ వేరు. ఒకళ్ళకు ఉండే ఇంట్లో ఉండే అసిస్టెన్స్ వేరు, ఇంకొకళ్ళకు ఉండే అసిస్టెన్స్ వేరు. ఒకళ్ళకి ఆఫీస్ లో ఉండే అసిస్టెన్స్ వేరు, ఇంకొకళ్ళకు ఉండే అసిస్టెన్స్ వేరు. సర్కమ్స్టాన్సెస్ వేరు. ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. సో ఆ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ని మనం ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనేది అక్కడ డిపెండింగ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ పర్సన్స్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రియారిటీస్. ఎవరికి ఒక కామన్ ఇలానే ఉండాలి అనేది ఎవరికి లేదు. బట్ సమ్ ఆఫ్ ది టెక్నిక్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది టిప్స్, జనరల్లీ వీ కెన్ మినిమైజ్ అవర్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్. అల్టిమేట్లీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ మినిమైజ్ అవ్వాలి అండ్ మన వర్క్ ప్రొడక్టివిటీ పెరగాలి. ఎట్ ది సేమ్ టైం మన ఫ్యామిలీతో ఉండే రిలేషన్స్, మన పర్సనల్ లైఫ్ ఎంతో కొంత గ్రోత్ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కామన్ గా ఉండాలి అంటే కొన్ని అట్లీస్ట్ కొన్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ థింగ్, జనరల్లీ మనము పక్కన వాళ్ళ లైఫ్ తో ఫస్ట్, అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనం కంపారిజన్ పక్కన వాళ్ళ లైఫ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడు స్టార్టింగ్. అంటే నేను జాబ్ లో ఉన్నాను, అరే ప్రాక్టీస్ లో ఉండుంటే ఇంకా బాగుండేదేమో. జనరల్లీ మీ సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు అరే గవర్నమెంట్ జాబ్, షీఈ్ ఎంజాయింగ్ సమ్ పవర్, అలా ఉంటే బాగుండేదేమో. అంటే ఒక్కొక్కళ్ళ వ్యూ పాయింట్ ఒక్కొక్కలాగా మనం అవతల వాళ్ళ లైఫ్ ని ఓన్లీ వాళ్ళ పాజిటివ్ సైడ్స్ చూస్తున్నాం. దాని వెనకాల ఎంత కష్టం ఉంది అనేది మర్చిపోతున్నాం. మన కష్టం అంటే మన కష్టం ఒక్కటే కనిపిస్తుంది, అవతల వాళ్ళ కష్టం కంపారిజన్. కష్టం అని కూడా కాదు, కంపారిజన్. అంటే ఇంకొకళ్ళు ఎక్కువ టైం పిల్లలతో స్పెండ్ చేస్తారు. సో అరే వీఆర్ మిస్సింగ్ ద కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ అనుకుంటా. కానీ మీరు మీ పిల్లలతో ఎంత అటాచ్మెంట్ ఉన్నది అది మీరు మిస్ అవుతున్నారు. మీరు ఎంత అటాచ్మెంట్ ఉన్నారో అవతల వాళ్ళు అంత టైం వాళ్ళు స్పెండ్ చేయలేకపోవచ్చు. మీ ప్రియారిటీ మీ పిల్లలు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు లూజ్ సంథింగ్. సో ఇలా ఒక్కొక్క అందులోనూ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే కరెక్ట్ గా పిల్లల్ని బ్రాటప్ అండ్ మన కెరీర్ గ్రోత్ ఒకేసారి ఉంటాయి ఇంచుమించు. అంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉంటాం మనం.
పిల్లలకి మనం అవసరమైన టైంలో మన కెరీర్ కి కూడా కరెక్ట్ గా మనం ఎనర్జీ పెట్టి మన కెరీర్ గ్రోత్ చూసుకోగలిగేది కూడా అదే టైంలో. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఉమెన్, అవును కదండి, అందరికి ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చి ఉంటుంది. మన కెరీర్ స్టార్టింగ్ ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిన టైంలో, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరిగిన టైంలో, ఇలాంటి టైంలో ఒక బ్యాలెన్స్ మనం కోల్పోతుంటాం. అలాంటి టైంలో ఫస్ట్ ప్రియారిటైజ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ అన్నిటికంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ ని పోగొట్టుకోవద్దు. ఎవ్రీడే ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తో స్టార్ట్ అవ్వండి. వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ డూ. మీ చేతిలో లేని దానికోసం ఆలోచించండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, మీరు పిల్లలకి లిటరలీ ఇప్పుడు కొంతమందికి వచ్చేటప్పటికి పేరెంట్స్ ఆర్ మదర్ ఇన్ లా ఆర్ ఫాదర్ ఇన్ లా ఎవరో ఒకళ్ళ అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు, కొంతమందికి ఉండకపోవచ్చు. సో అవతల వాళ్ళు ప్రొఫెషన్ లో ఎక్కువ కెరీర్ లో కొంచెం ముందు ఉండొచ్చు. బట్ డోంట్ వరీ, మీరు ఎక్కడ స్టాప్ చేశారో కొంత పీరియడ్ మీరు బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. స్టార్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టి కంపేర్ చేసుకోవద్దు, బట్ స్టార్ట్ చేయండి. యూ విల్ బి ఇన్ ద గుడ్ పొజిషన్. అది ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని ఎప్పుడు పోగొట్టుకోవద్దు. కొన్ని చిన్న చిన్న టిప్స్ అండి, మనము ఫాలో అవ్వగలిగే టిప్సే కొన్ని. వర్క్ ప్లేస్ ని విత్ ఇన్ టైం రీచ్ అవ్వండి. వర్క్ ప్లేస్ అంటే అట్లీస్ట్ థ్రైస్ ఏ వీక్. 10 కి స్టార్ట్ అవుద్ది మన వర్క్ అనుకుంటే థ్రైస్ ఏ వీక్ ట్రై టు బి బై 10. బికాస్ మనం ఎంత ఎర్లీగా మన వర్క్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేస్తామో అంత కూల్ గా మన వర్క్ అవుతుంది, అంత ఎర్లీగా మనం ఆ వర్క్ షెడ్యూల్ నుంచి బయటికి రాగలం. మనం నెక్స్ట్ ప్రియారిటీ మన ఇంటికి వెళ్ళి మనం చేయగలిగిన వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టగలం. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వర్క్ షెడ్యూల్ మనకు లేట్ అవుతుందో మార్నింగ్, అక్కడ నుంచి అన్ని డిలే అవుతాయి, పోస్ట్ పోన్స్ అవుతాయి. సో సమ్ ఖయాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. మాక్సిమం థ్రైస్ ఏ వీక్ ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. రెండోది, ప్రియారిటైజ్ యువర్ వర్క్ ప్రియారిటైజ్ అంటే ఒక్కొక్కసారి సపోజ్ ప్రొఫెషన్ లోనే ఉన్నాం అనుకోండి, కొన్ని టైమ్స్ లో మనకి ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ టైంలో అయితే ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో ఆ టైం ప్రియారిటైజ్, ఓకే ఈ టైంలో పర్సనల్ థింగ్స్ ఎంత మినిమైజ్ చేసుకోగలమో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. ముందు మనం పర్సనల్ గా కొన్ని ఆబ్లిగేషన్స్ ఏదైనా చేయాల్సి ఉంటే ముందు పీరియడ్స్ లో ఏమన్నా చేయగలమా? బిఫోర్ దట్ ముందు పీరియడ్స్ లో మనము ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైలింగ్ టైం కాకుండా బిఫోర్ దట్ ఆర్ ఆఫ్టర్ దట్ అలాంటి ప్లానింగ్. ప్రియారిటైజ్, ఏది ప్రియారిటీ, ఈ డేలో ఏది ప్రియారిటీ అనేది చూసుకోండి ఒకసారి. రెండోది, చాలా మంది చెప్తారు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఆఫీస్ వర్క్ అక్కడ వదిలేసి రావాలి, ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటి వర్క్ అక్కడ వదిలేసి రావాలి అని. బట్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ అండి ఇది? ఎంతమంది అలా ట్రై చేస్తున్నారు? ఎనీవన్? 100% నాట్ పాసిబుల్ మ్యామ్. నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. అది మనం బుక్స్ లో చూడటం వరకే సరిపోతుంది. బట్ ఏంటంటే క్యారీ ఓవర్ చేసుకున్న ఇబ్బంది లేదు, బట్ ఆ ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే విచ్ వన్ ఈస్ మోస్ట్ అర్జెంట్ అది మాత్రమే క్యారీ చేస్తుంది. విచ్ ఈస్ నాట్ సో అర్జెంట్, లెట్ ఇట్ బి లీవ్ లైక్ దట్. అది మేజర్ డిఫరెన్స్. మనము ఏది ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా ఈ రోజు చేయకపోతే ప్రపంచం మునిగిపోద్ది అనే ఉంటే పట్టుకొచ్చుకోండి, అదర్వైజ్ నో నీడ్. సో ఆ డిఫరెన్సియేషన్ అలా చూసుకోండి ఒకసారి. రెండోది, ఎంజాయ్ ద వర్క్. జనరలీ అంటే ఈ డిఫరెన్స్ నేను ఫీల్ అయిన తర్వాత మీకు చెప్తున్నానండి. ఇది మాత్రము బిఫోర్ దట్ కొంత స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది కెరీర్ లో వర్క్ అంటే ఏదో సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, బాస్ నుంచి వచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్,
అరే ఈ టైంకి వర్క్ అవ్వాలి, లేకపోతే వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ అని ఇట్లా రకరకాల టెన్షన్స్ తో ఉంటాము. బట్ కొంత టైం అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఆ వర్క్ ని ఎంజాయ్ చేయడం మొదలు పెట్టామనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్, మీరు ఎంజాయ్ చేయకుండా వర్క్ ప్రెషర్ లో చేసిన దానికి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఎనీవే అది మనకు కావాల్సిన వర్క్, మనం ఇక్కడ నుంచి మనం తప్పించుకోలేము. ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఉండాలి, వీ హ్యావ్ టు బి, మనకి ఇంట్రెస్ట్ అయిన ప్రొఫెషన్, రైట్, మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తాం. ఈవెన్ దో మనం ఈ ఏదన్నా జాబ్ లో ఉన్నాము, దెర్ ఈస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ టు షిఫ్ట్, అప్పుడు కూడా తప్పదు, మనకి తప్పదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. సో ఆ టైంలో మనకి ఏంటంటే ఒక ఎంజాయ్ చేస్తూ అంటే ఒకటండి, ఒక వర్క్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, వన్స్ వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, అంటే మా ఆఫీస్ లోనే చాలా మందిని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. మార్నింగ్ అంతా ఏ కాల్స్ లోనో ఏదో ఫోన్ కాల్ అట్లా ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి కంగారు వచ్చేస్తుంది. అరే ఈ వర్క్ చేయలేదే మనము అని ఈవినింగ్ కంగారుగా, అప్పుడు ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోయి, అలా కాదు, వెళ్ళాము మన చైర్ లో కూర్చున్నాము అంటే వాట్ ఈస్ ద వర్క్ టుడే, మార్నింగ్ ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ పేపర్ మీద మేజర్ ఏమున్నాయి ఇవాళ చేయాల్సినవి, ఆర్ అది కూడా అక్కర్లేదు, పేపర్ మీద కూడా అక్కర్లేదు, జస్ట్ వైల్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్ ఆర్ ఆఫ్టర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఒక్కసారి జస్ట్ కళ్ళు మూసుకొని ఏమున్నాయి మనకు వర్క్స్ ఇవాళ, ఒక్కసారి మేజర్ వర్క్స్ ఏంటి మీరు చాక్అవుట్ చేసుకోండి. దెన్ వన్ బై వన్ మనకు ప్రియారిటీ తెలిసిపోతుంది. ఓకే ఫస్ట్ ఈ వర్క్, నెక్స్ట్ ఈ వర్క్ అనే ఒక ప్రియారిటీ వచ్చేస్తుంది. దాన్ని బట్టి వన్ బై వన్ మనకు కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్, బ్రేక్ లేకుండా, ఐ మీన్ టు సే మధ్యలో టైం వేస్ట్ అనేది ఉండదు బేసిక్ గా. అలా ఉన్నప్పుడు మనం మిగిలిన టైం అంతా ప్రొడక్టివ్ గా మన పర్సనల్ దీనికి ఉపయోగించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి దట్ ఈస్ ద ప్లానింగ్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ ద థింగ్స్. ఆర్గనైజింగ్ ద థింగ్స్ అంటే జనరలీ నాకున్న అలవాటు ఫస్ట్ లో ఒక ఫైల్, ఒక డాక్యుమెంట్ చేసాము లేదా ఒక నోట్ ప్రిపేర్ చేసాము, ఐ విల్ పుట్ ఇన్ హెపజర్డ్ మేనర్, ఎక్కడో పడేస్తాం, డెస్క్ టాప్ లోనో ఎక్కడో పడేస్తాం దాన్ని. అది వెతుక్కోవడానికి, తర్వాత అది అవసరమైనప్పుడు వెతుక్కోవడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది. తర్వాత వాట్ ఐ లైక్ చిన్నవేవి, మనమేమి పెద్దగా కష్టపడేవి కాదు, అవి చేసేటప్పుడే వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఫోల్డర్ అక్కడ పడేసుకున్నాం అనుకోండి, మీకు ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు వీ కెన్ గెట్ బ్యాక్, టైం సేవ్ అవుతుంది. రెండోది మనకు ఒక ఆర్గనైజింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కూడా మనకి ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇంట్లో కూడా అంతే, ఏదైతే ఆర్గనైజ్ చేస్తా, ఏవైతే మనకి రెగ్యులర్ థింగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక్కసారి అలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం ఒకటి. రెండోది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. అవర్ డ్రెస్సింగ్, నెక్స్ట్ డే డ్రెస్సింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. అంటే ఏదో మీటింగ్స్ అనో ఇంకా ఏవో ఉంటాయి, జనరలీ మనం ఏం చేస్తాము, ఆ రోజు ఆ నిమిషం వెతుకుతాం. అవునండి, ఇది అందరికీ జరిగే ఇన్సిడెంటే కదండి. జనరల్ గా ఎంతమంది దీన్ని అంత ఇంపార్టెంట్ కాదనుకుంటారు, కానీ దానివల్ల మోర్ దాన్ హాఫ్ అన్ అవర్, మోర్ దాన్ 1 hour వేస్ట్ అయిన రోజులు ఎన్ని ఉంటాయి? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. Yes, correct. ఎగ్జాక్ట్లీ. చిన్న ఇన్సిడెంటే, బట్ we will we are in confusion and we are in different టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ ఒక్కొక్కసారి 45 minutes. దానివల్ల ఏంటంటే డే అంతా స్టార్టింగ్ చిన్న ఇష్యూనే, బట్ టైం అంతా ఖయాటిక్ అయిపోతుంది. ఆర్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద ప్రిపేర్డ్ మేనర్, అంటే ఏదో వెళ్ళిపోతాము, బట్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ యాప్ట్ డ్రెస్ ఖచ్చితంగా. బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, మన సిచ్యువేషన్, మన అకేషన్ ని బట్టి మన డ్రెస్సింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వర్కింగ్ ఉమెన్. ఖచ్చితంగా మన అటైర్ ని బట్టి, మనకుండే ఒక నాట్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్, మన అటైర్ ని బట్టి కూడా మనకి ఒక ఇది ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో జనరలీ మనము ఆ నిమిషం
అట్లా పరిగెత్తే బదులు జస్ట్ ముందు రోజు ఈవినింగ్ నైట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ ఒక్కసారి మీ వార్డ్రోబ్ దగ్గరికి వెళ్ళి జస్ట్ ఒక లుక్ వేయండి. ఊరికే జస్ట్ మనకు ఒక థాట్ వస్తుంది. ఆ థాట్ నుంచి ఓకే టుమారో వీ హ్యాడ్ ఎ మీటింగ్ విత్ కలెక్టర్, ఓకే సో వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్, ఆర్ టుమారో వీ హ్యాడ్ ఎ ఫంక్షన్ ఇన్ ఆఫీస్. ఏదో ఒక అకేషన్ జనరలీ ఉంటూనే ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మనం జస్ట్ ఒక టైం ఉంటే ఆ వార్డ్రోబ్ లోంచి ఆ శారీ ఆ డ్రెస్ తీసి బయటపడేస్తాము, ఇంకా ఈజీ. లేదు అట్లీస్ట్ మనకు ఆ టైం కూడా లేదనుకోండి, బిఫోర్ గోయింగ్ బెడ్ మన డ్రెస్ అన్ని మనకు ఐడియా ఉంటాయి. జస్ట్ ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక 10లో ఒక 2-3 గుర్తొచ్చేస్తాయి. అప్పుడు నెక్స్ట్ డే ఈజీ అవుతుంది. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డ్రెస్సింగ్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డ్రెస్సింగ్. అంటే ఇది జనరలీ అందరికీ ఉండే ఇష్యూ. ఇలాంటివే చాలా ఉంటాయండి. సపోజ్ మనం ఇంటికి రాగానే ఒక ఏం చేద్దాము అనేది, లేదా కుకింగ్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి, ఏం చేయాలి అనుకునేది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కి కుకింగ్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఇంట్లో అంటే ముందు రోజు మీరు డిసైడ్ అయితే విచ్ వెజిటేబుల్ ఆర్ విచ్ రెసిపీ అనేది మీరు డిసైడ్ అయితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 1 hour లో మొత్తం కుకింగ్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ డిడెంట్ అక్కడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అంటే అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది. 1/2 hour 1 hour అలా టైం తీసుకుంటుంది. సో అలా ఒక్కొక్క ఇష్యూని మనము సింప్లిఫై చేసుకోవడం, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన టైం. రెండోది ప్రియారిటీ అన్నాను చూడండి. ప్రియారిటీ అనేది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం అన్ని పనులు మనమే చెయ్యాలి అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదండి. మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు, మన నుంచి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే అన్ని పనులు మనము సూపర్ ఉమెన్ అయితే కాదు. 2 నిమిషాల్లో కాంటినెంటల్ రెసిపీస్ అన్ని చేసేసి, 2 నిమిషాల్లో ఆఫీస్ లో వర్క్ అంతా చేసేసి, 2 నిమిషాల్లో పిల్లల హోంవర్క్లు అంతా చేయించేసేసి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్, ప్రాక్టికల్లీ నాట్ పాసిబుల్ అండి. వెదర్ అగ్రీ ఆర్ నాట్, మన నుంచి ఇంత అన్ని ఓవరాల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది వాళ్ళకి కరెక్ట్ కాదు. మనం అన్ని చేసేయాలి, చేసేయకపోతే అరే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమన్నా అనుకుంటారేమో, పిల్లలు ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అనే థాట్ నుంచి ముందు బయటపడాలండి. అదర్వైజ్ మనకి స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది, మనము ఏ రోల్కి న్యాయం చేయలేము అనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. అలా కాకుండా నిజంగానే మీ వర్క్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, డెలిగేట్ ద వర్క్, డెలిగేట్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఇంట్లో పిల్లలకి, హస్బెండ్కి ఎవరుంటే వాళ్ళకి కొంత వర్క్ డెలిగేట్ చేయడం అలవాటు చేయండి. ఎందుకంటే యంగ్ స్టేజ్ లో మనం చేసేటప్పుడు మనకి సపోర్ట్ గా మన పేరెంట్స్ ఉంటారు, ఆర్ మన ఇన్లాస్ ఉంటారు, ఆర్ ఆ టైంలో మనమే ఓపికని చేసేసుకుంటాము. కానీ కొంత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మన హయ్యర్ ల్యాడర్కి వెళ్ళే కొద్దీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరుగుతాయి. ఇంట్లో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అప్పుడు షేర్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి డే 1 నుంచి కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ షేర్ చేయండి. ఎట్ ది సేమ్ టైం డెలిగేషన్ ఆఫ్ వర్క్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డెలిగేషన్ ఆఫ్ వర్క్, ఇఫ్ యు ఆర్ అఫోర్డబుల్ టు హైర్ ఏ కుక్, యా కంపేర్ చేసుకోండి. నేను వంటగదిలో ఇంత టైము నాకు, అంటే నిజంగానే మీరు ఆఫీస్లో ఫుల్ బిజీ ఉండిపోయి పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు, మీరు అదర్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ మీరు చూసుకోలేని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు, మీరు వంటగదిలోనే ఉండి మొత్తం నేనే చేస్తున్నాను అని మీరు చేసిన ఎంతవరకు మీరు ఆ రోల్కి న్యాయం చేయగలరు చెప్పండి? మిగిలిన వాళ్ళతో ఎప్పుడు స్పెండ్ చేయగలరు? సో అలా కొన్ని ఏంటంటే మనము కొంత బయట థింకింగ్, ఓల్డ్ థింకింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి కొన్నిసార్లు, తప్పదు. ఒక్కసారి కంపారిజన్ ఆఫ్ ఆ టైం మీకు ఎంత వాల్యుబుల్, డెలిగేట్ చేయగలిగే వర్క్ కొన్ని మీరు డెలిగేట్ చేయలేరు, అలాంటి వర్క్స్ తప్పదు, యూ హ్యావ్ టు డూ. డెలిగేట్ చేయగలిగే వర్క్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఖచ్చితంగా మీరు డెలిగేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎయిదర్ మెయిడ్, కుక్, ఇంట్లో పిల్లలకి కానివ్వండి, హస్బెండ్కి కానివ్వండి, ఎనీవే ఏదో కొన్నైనా డెలిగేట్ చేయగలిగితే ఇట్ వుడ్ బి ద బెటర్ థింగ్.
డెలిగేట్ చెయ్యకపోతే ఏమవుతుందంటే మనము ఫీలింగ్ బ్యాడ్, అంటే అరే ఇది చేయలేకపోతున్నాము, అది చేయలేకపోతున్నాము, దానివల్ల డిప్రెషన్. రెండోది వాళ్ళు అంటే అదర్ పీపుల్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు అరే వాళ్ళు ఆఫీస్లో 10 to 8 ఉంటున్నారు, మనం ఉండలేకపోతున్నాము. నో ఇష్యూ, 10 to 8 వాళ్ళకి వీలవుతుంది, ఇంట్లో అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఉంటున్నారు, మీకు అసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గో బై 5. సో ఆ కంపారిజన్ అయితే ఎప్పుడు పెట్టుకోవద్దు. రెండోది కొన్ని ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే అంటే పిల్లలకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలండి, వై ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు అస్. అంటే ఈ జాబ్ చేయడం అనేది వాళ్ళకి ఎలాంటి కంఫర్ట్స్ ఇస్తున్నాము, ఫస్ట్ మనల్ని పిల్లలు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి మనం ఎలాంటి కంఫర్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము బికాస్ ఆఫ్ అవర్ వర్కింగ్. రెండోది దానివల్ల వాళ్ళకి ఏమి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, మనం వర్క్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఏం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అని వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ దెమ్. మన కమ్యూనికేషన్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి, వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో ఎవరో ఎగ్జాంపుల్ నాదే చెప్తాను. మా పాప చిన్నప్పుడు అంటూ ఉండేదన్నమాట, అందరూ మేము రాజమండ్రిలో వర్క్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక్కదాన్నే అపార్ట్మెంట్ లో వర్కింగ్, మిగిలిన అందరూ హౌస్ వైఫ్స్. సో ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పటికి నువ్వు కూడా జాబ్ మానేయచ్చు కదా, ఇంట్లో ఉండొచ్చు కదా అంటే ఓకే సరే కొన్ని రోజులు చూసాను. ఆఫ్టర్ దట్ చెప్పాను, లేదమ్మా వర్క్ చేస్తే నీకు ఇదిగో ఇలాంటి కంఫర్ట్స్ ఇవ్వగలము. నేను ఎక్కువ ఈ డిఫరెంట్ సిటీస్ లో ఉంటూ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ చూస్తున్నాం కదా, తనకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇలా నేను జాబ్ లో ఉండటం వల్ల నీకు ఇలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, రాజమండ్రిలో ఇదిగో ఇలా ఉన్నాయనేది మీ ఒంగోలులో ఫ్రెండ్స్ ఎవరికన్నా తెలుసా, ఒంగోలు సిచ్యువేషన్స్ రాజమండ్రిలో ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికన్నా తెలుసా. సో ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఇవన్నీ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మొదలేసిన తర్వాత షీ ఫీల్ ఓకే. అన్నిటికంటే వాళ్ళ స్కూల్లో ఒక స్పోర్ట్స్ మీట్ కి సమ్ చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలిచారు. ఆ రోజు షీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. ఈవినింగ్ వచ్చిన తర్వాత మా ప్రిన్సిపల్ మేడం అంటే అందరికి భయము, నీతో చాలా చక్కగా మాట్లాడింది ఆమె, చాలాసేపు మాట్లాడింది అని చాలా సంతోషపడిపోతుంది అందరికీ చెప్పి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరికి. ఆ రోజు చెప్పాను నేను, ఇగో జాబ్ చేయడం వల్ల దిస్ ఈస్ ద పవర్. సో ఈ పవర్ ని నువ్వు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు కదా, నీకు ఈ పవర్ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు మిస్ సంథింగ్ అనేది చెప్పిన తర్వాత షీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ. అలా కొన్ని మనము మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి వాళ్ళకి. అన్ని మనం చేయగలము 100% మనం చేయగలము అనేదైతే ఖచ్చితంగా కాదు, బట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఫీల్. రెండోది ఇంకొకటి, ఎమోషనల్లీ వీ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. ఎమోషనల్లీ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇలాంటి చిన్న ఇష్యూస్ అంటే ఎమోషనల్లీ మనం వీక్ అవ్వగానే ఏదైనా ఒక చిన్న ఇష్యూ రాగానే మనము ఫీల్ అయిపోతాం, అరే అక్కడ మనము స్టార్ట్ థింకింగ్ మనము నాట్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ రోల్ ఏమో, ఇవన్నీ మనం చేయలేకపోతున్నామేమో అని చెప్పి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం కొన్ని స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వీ కెన్ బ్యాలెన్స్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్. రెండోది కొంచెం టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకోవాలి మనము. టెక్నాలజీ ఐ మీన్ టు సే టు డూ వర్క్ లిస్ట్ అని ఇలా రకరకాల యాప్స్ వస్తున్నాయి. ఆ టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేసుకొని విచ్ వన్ ఈస్ ప్రియారిటీ దాని ప్రకారము మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే కొంతవరకు బెటర్గా ఉంటుంది. రెండోది టీమ్ వర్క్ అండి. వీ ఇన్వెస్ట్ అవర్ టైమ్ ఆన్ ప్రాసెస్. అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు మీ దగ్గర స్టాఫ్ ఉన్నారనుకోండి, స్టాఫ్ కి జనరల్లీ అన్ని మనమే చూడాలి అనుకోవడం రాంగ్. స్టాఫ్ కి మనం ప్రాసెస్ అనేది ముందు కొంచెం టైం తీసుకున్నా సరే, ప్రాసెస్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఆ బేసిక్ థింగ్స్ అన్ని మీరు వెరిఫై చేసి నా దగ్గరకు వస్తే వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇష్యూ ఐ విల్ డిసైడ్ అనేలాగా ఒక ప్రాసెస్ ని మీరు
స్టార్ట్ చేయండి. ఆ ప్రాసెస్ చూస్తే అంటే మీకేంటంటే ఒక్కసారి స్టార్టింగ్ కష్టం అవ్వచ్చు, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ. ఇది కూడా నేను ప్రాక్టికల్ గా నేను ఫాలో అయ్యి మీకు చెప్తున్నాను. ఆఫీస్ లో అంతకుముందు అన్ని నేనే చూడాలి అనే ఒక ఇది ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని ఇష్యూస్ డెలిగేట్ చేసేసాను కంప్లీట్ గా. ఓకే, ఈ రిపోర్ట్ ఫలానా హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ఈ వింగ్ నుంచి వస్తే యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్, ఈ వింగ్ నుంచి వస్తే యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ అనేది డెలిగేట్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేట్. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఏ ఆడిట్ డిడక్షన్స్ మీదో, మేజర్ ఇష్యూస్ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ ఇష్యూస్ మీదో ఇలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీద మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీద వచ్చేటప్పటికి మన పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోతుంది. దానివల్ల ఏది ఈక్విలిబ్రియం ఉండదు. మనం చేసిన దానికి చేస్తూనే ఉంటాం, బట్ ఒక రికగ్నిషన్ కానీ ఆ థింగ్ కానీ మనకి ఉండదు జనరల్లీ. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఈ చిన్న చిన్నవే, బట్ మనము ఒక్కొక్కటి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం నేర్చుకుంటే దానికి కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. కొన్ని మన చేతిలో లేని ఇష్యూస్ కోసం మనము ఎమోషనల్లీ స్ట్రాంగ్ అన్నాను చూడండి, మన చేతిలో లేని ఇష్యూస్ కోసం మనము థింక్ చేయడం మానేయాలి ఫస్ట్. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మా అమ్మాయి పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఉంటుంది దాదాపు ఎవ్రీ మంత్ 2 months లేదా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత. ఖచ్చితంగా ఇన్ని రోజుల నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటంటే పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ రోజు మా ఆఫీస్ లో మీటింగ్ కూడా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. మరి వీళ్ళు మాట్లాడుకొని పెడతారో లేకపోతే అలా కోఇన్సిడెన్స్ వస్తుందో నాకు తెలియదు. మెజారిటీ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇలానే జరుగుతుంది. సో మా అమ్మాయి వచ్చి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ జరిగింది, నువ్వు రాలేదు, వాళ్ళందరూ వచ్చారు వీళ్ళందరూ వచ్చారు అంటూ ఉంటే ఫస్ట్ లో నేను చాలా డల్ అయిపోయేదాన్ని. అరే వెళ్ళలేకపోయాను, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ మై డ్యూటీస్ ప్రాపర్లీ అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది. తర్వాత ఇందిరా నువ్వు ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసానండి, ఆవిడ పెప్సీకో CEO ఉన్నారు కదా, ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ చూసాను. షీ సెడ్ దట్ ఓకే, ఫస్ట్ లో మనం ఏదైతే ఇలా డిప్రెస్ అవ్వడం మొదలేసామంటే మనము ఎవ్రీథింగ్ మన కంట్రోల్లోంచి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే మనం ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి, మన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతాయి. సో ఆవిడ ఒకటే చెప్పింది, సో వాళ్ళందరూ వచ్చారు కదా, రాని వాళ్ళు ఎవరెవరు, కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ మమ్మీస్ చాలా మంది రాకుండా ఉంటారు కదా, వాళ్ళ లిస్ట్ చెప్పు అనగానే చేంజ్ అయిపోయింది. వాళ్ళ వే ఆఫ్ థింకింగ్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది. కరెక్టే కదా, ఇంతమంది రాలేదు. సో నేను కూడా అదే టెక్నిక్ యూజ్ చేయడం మొదలేసా. ఓకే, చాలా మంది రాలేదు కదా, నేనే కాదు కదా, వాళ్ళందరూ రాకపోవడం వల్ల నేను ఒక్కదాన్ని రాకుండా లేను కదా. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏదో పనులు ఉంటూనే ఉంటాయి. ఆ ఒక్క ఇష్యూ రాలేదు అనటం వల్ల నువ్వు ఫీల్ అయిపోయి ఏమన్నా ఇబ్బంది పడితే జాబ్ మానేయాల్సి వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ చెప్పు, నువ్వే చెప్పు అని చెప్పి తనకే వదిలేసాను ఒకసారి ఏదో డిస్కషన్ లో. వద్దు, ఓకే ఐ విల్ మేనేజ్ అనేసింది. సో అట్లా ఒక్కొక్క ఇష్యూ ఒక్కొక్కలాగా మనకి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. మనము చెయ్యలేని వాటి గురించి డిప్రెస్ అయ్యే కంటే కూడా బెటర్ గా చేయగలిగే వాటి గురించి ఆల్టర్నేటివ్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగడం, ఇలాంటి ఇంకొకటి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సే నో, ట్రై టు సే నో. మనం చెప్పలేని అంటే ఆఫీస్ వర్క్ కానివ్వండి, ఇంట్లో కానివ్వండి, కొన్నిటికి మనం నో చెప్పలేము, బట్ దానివల్ల మనకు చాలా స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది. బట్ నో చెప్పడం అనేది కొన్నిటికి, అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, మనం ఇది నో చెప్తే ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో ఏదో ప్రామిస్ చేసేసి మనం అది చెయ్యలేక స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోయి, ఈవెన్ ఆఫీస్లో అయినా సరే, ఆఫీస్లో కూడా మన వర్క్ కాకపోతే ట్రై టు సే నో, మన వర్క్ కాకపోతే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవర్స్, నో ఆప్షన్. అలానే ఇంట్లో కూడా ట్రై టు టెల్. ఈ మనం నో చెప్పడానికి మనకి వీలు అవ్వదు నిజంగానే, ఈరోజు బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి వీలు అవుతుంది పిల్లలు,
యా చెప్పండి, పర్వాలేదు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఒకరోజు ఫీల్ అవుతారు, బట్ నెక్స్ట్ డే దే కెన్ అండర్స్టాండ్. అది జనరల్లీ అందరూ ఎక్కువ, నేను చాలా మందిని చూసాను, ఎక్కువ సఫర్ అవుతుంది అక్కడే. రెండోది, లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఇది అట్లీస్ట్ 1 hour or a half an hour allocate to us. Be selfish for self. ఎంతమంది మన కోసం మనం టైం స్పెండ్ చేసుకుంటున్నామండి డే మొత్తం మీద? లిటరలీ. కానీ ఒక్క 1 hour or half an hour మీకోసం టైం స్పెండ్ చేసుకొని చూడండి, ఆ ప్రొడక్టివిటీ ఎంత పెరుగుతుందో మీరే చూడండి. మీ వర్క్ లైఫ్ లో కానీ, పర్సనల్ లైఫ్ లో కానీ, ఆ మన ప్రొడక్టివిటీ కానివ్వండి, మన సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ కానివ్వండి, మన కోపింగ్ మెకానిజం కానివ్వండి, ఎంత చేంజ్ వస్తుందో చూడండి. ఎందుకంటే చాలా మంది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, అంటే ఇప్పుడు ఈ టైంలో పిల్లలు, ఫ్యామిలీ ఆర్ వర్కింగ్ అన్ని దీనిలో పడిపోతారు. మనకంటూ ఒక ఎయిమ్, గోల్ ఆర్ మన హాబీ ఏమీ చూసుకోకుండా ఒక టైం. పిల్లలు ఎంతవరకు ఉంటారండి మన దగ్గర? హార్డ్లీ 18 years, 20 years, 25 years. ఆఫ్టర్ దట్ మన దగ్గర ఉండరు, వాళ్ళకి రెక్కలు వచ్చేస్తాయి. వాళ్ళని మన దగ్గర ఉండమంటాం కరెక్ట్ కాదు. మనం వాళ్ళ దగ్గర అడ్జస్ట్ అవ్వలేము కూడా. ఇప్పుడున్న జనరేషన్, మన సిచ్యువేషన్స్ కానీ, వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ కానీ, వాళ్ళు ఎక్కడో అదర్ కంట్రీస్ లో ఉన్నా మనం వెళ్ళి ఉండే సిచ్యువేషన్స్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా వి ఫీల్ లోన్లీ. చాలా మందిని చూసాను, అంటే ఆ టైంలో డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. పిల్లలు మన దగ్గర లేరు అనే దాని మీద డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళి ఆలోచించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. దాని బదులు ఏదో ఒక హాబీ మనం ఇప్పటి నుంచి డెవలప్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఇప్పుడు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. రెండోది, మన దగ్గర ఎవరూ లేరు అనే ఫీలింగ్ కూడా మనకి తగ్గుతుంది. మన హాబీస్ లో మనం ఉంటాము ఖచ్చితంగా. సో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రొడక్టివిటీ కూడా చాలా పెరుగుతుంది. మీరు టెస్ట్ చేసుకొని చూడండి, మీకు ఇష్టమైన హాబీ రోజుకు ఒక అరగంట మీరు స్పెండ్ చేయడం మొదలేసారనుకోండి, యూ విల్ బి మోర్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో I request everyone to mute themselves, please. ఇది మాత్రము వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకే లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ అని చెప్పాను. ఎగ్జాంపుల్, కొన్ని మన ఇష్టమైన వర్క్ చేసిన రోజు, లేదా మనకి ఇష్టమైన ఏదైనా బుక్ చదవడం, మ్యూజిక్ ఏదన్నా కానివ్వండి, ఎవరితోన్నా మాట్లాడడము, మీకు రిలీఫ్ ఇచ్చే వాళ్ళతో మాట్లాడడము, ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడడము, ఎనీథింగ్ ఒక మీకంటూ ఒక గంట అరగంట స్పేర్ చేసుకోండి 24 hours. అది చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. నా దగ్గర పనిచేసే ఒక AST1 నేను చూసానండి, ఈ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. ఫస్ట్ ఆవిడ దగ్గరే నేర్చుకున్నాను. లక్ష్మి గారు అని రాజమండ్రిలో చేశాను. ఆవిడ మార్నింగ్ 10:30కి వస్తారు, లంచ్ కూడా వెళ్ళరు, లంచ్ ఇక్కడే బాక్స్ తెచ్చేసుకుంటారు. ఈవెన్ దో అందరూ లోకల్ అయితే బయట లంచ్కి వెళ్ళేసి మళ్ళీ వస్తారు. 1:32కి వెళ్ళిపోయి 3:30కి వస్తారు. 2కి వెళ్ళిపోయి 3:30 ఆర్ 2కి వెళ్ళి 3 ఇలా వస్తారు. షీ విల్ బి దేర్. ఆవిడ పెన్ క్యాప్ క్లోజ్ చేసిందంటే 5 అయినట్టు. అంత షార్ప్ గా 5 తర్వాత ఆవిడ దొరకరు. అలాని వర్క్ ఏమన్నా పెండింగ్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. అలాని ఇంట్లో ఏమన్నా షీ ఫెల్ట్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యి అలా కూడా ఉండదు. ఏంటి అంటే ఆఫీస్కి వచ్చారంటే ఆవిడ వేరే ఇంకా ఏమీ పట్టించుకోరు. ఆఫీస్ లో వర్క్ ఏంటి, ఈ ఇష్యూస్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటారు. ఆఫీస్ లో అందరితోనూ సరదాగా ఉంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం వర్క్ కూడా ఎట్ ది ఫాస్ట్ ఫేజ్, అంటే మనకి ఈ వర్క్ తర్వాత ఈ వర్క్ తర్వాత ఈ వర్క్ అనే ఒక ప్లాన్ గా చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఆవిడని చూసి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. అలా మనం లైఫ్ లో ఒక్కొక్కళ్ళని చూసి ఒక్కొక్క ఇష్యూ నేర్చుకుంటాం. అలానే సో కొన్ని ఇష్యూస్ మనం ఓన్ గా టెస్ట్ అండ్ ట్రయల్ చేసి చూసి నేర్చుకునేవి కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని అవతల వాళ్ళ నుంచి చూసి నేర్చుకునే ఉంటాయి. బట్ ఏదన్నా కానివ్వండి, ఇలాంటి చిన్న చిన్న టెక్నిక్సే. ఏదో వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ నాకు తెలియదు, డెఫినేషన్స్ నాకు తెలియదు.
బట్ చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం వల్ల కొంతమందికి ఇంట్లో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటారు, మదర్స్ లేకపోతే మదర్ ఇన్ లానో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ టైం ఆఫీస్లో స్పెండ్ చేసినా నో ఇష్యూ. కొంతమందికి సపోర్ట్ లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ హౌస్ హోల్డ్ యాక్టివిటీస్. కొన్నిసార్లు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు డెలిగేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్ ని మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. సో అన్నిటికంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే అండి, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో సోషల్ మీడియా మీద ఎక్కువ టైం పోతుందండి తెలియకుండానే. వీఆర్ accustomed టు దట్ సోషల్ మీడియా, ట్విట్టర్ ఆర్ ఫేస్బుక్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇట్లా ఏదన్నా కానివ్వండి. దానివల్ల బోల్డ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా వీఆర్ అప్డేట్ అవుతున్నాము, సబ్జెక్ట్ కానివ్వండి, బయట ఏం జరుగుతుందో. అలా అని ఇప్పుడు రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ ఉందనుకోండి, 2 hours 3 hours కంటిన్యూస్ గా దాని గురించి చూడక్కర్లేదు, ఎవ్రీడే అప్డేట్ చూస్తే చాలు మనకి. అలా కొంత టైం ఏమవుతుందంటే మనకు తెలియకుండానే మన వాల్యుబుల్ టైం కొంత అక్కడ మిస్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం వాటిని కొంచెము దూరంగా పెడతామో, అంటే ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే తీసుకొని మిగిలిన టైం దాన్ని పక్కన పెడతాము. జనరల్ నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మొబైల్ సైలెంట్ లో పడేసి పక్కన పెడతాను. ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ ఏదన్నా ఉన్నాయనుకోండి, లంచ్ టైంలోనో ఈ టైంలో మాట్లాడతాను. అదర్వైజ్ మిగిలిన టైంలో ఎనీ అర్జెంట్ ఆఫీస్ వర్క్ తప్ప మిగిలిన దానికి పెద్దగా రెస్పాండ్ అవ్వం. అంటే ఆ టైంలో రెస్పాండ్ అయ్యి మనము డైవర్ట్ అవుతాం జనరల్లీ. అలా సోషల్ మీడియా కానీ ఇలాంటి. ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటంటే మనం జెంట్స్ కున్న అప్డేషన్ మనకు ఉండదు. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, జెంట్స్ సోషల్లీ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు కాంటాక్ట్స్ కానివ్వండి, ఎక్కువ ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళు ఎక్కువ మందితో కాంటాక్ట్ అవుతారు, ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తారు. మనం అంత ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయము. మనకి ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ అనుకోండి, ఎంతమంది మనలో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి, ఎంతమంది డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో వీఆర్ మనం అక్కడే ఆగిపోతున్నాం. అలా కాకుండా కొంత అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ మన అందరితోనూ డిస్కషన్స్ అంటే ఏదో గంటలు టైం వేస్ట్ లేకపోతే ఇట్లా అనుకోకుండా అట్లీస్ట్ ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయగలిగితే మనకుండే ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనము ఓకే ఈ ఆపర్చునిటీస్ మనకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి, లేదా మన పక్కన వాళ్ళకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి, పోనీ అట్లీస్ట్ వీ కెన్ కన్వే దెమ్. ఒక ఏదైనా ఆపర్చునిటీ చూసాం అనుకోండి, విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ టు అస్, అది మనకి ఆ ఆపర్చునిటీ యూజ్ అవ్వదు, అట్లీస్ట్ వీ కెన్ కన్వే ద అదర్ పర్సన్స్ కదా, ఓకే ఇలా ఉంది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై. సో ఇలా మనం ఒక ఓపెన్ గా జెంట్స్ ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేసినంతగా లేడీస్ ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయరండి. ఖచ్చితంగా కెరీర్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, పర్సనల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి. మీరు అగ్రీ అవుతారో లేదో నాకు తెలియదు, నేనైతే మా ఆఫీస్ లో చాలా సిచ్యువేషన్స్ లో చూసాను. చాలా మందిని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఓపెన్ గా ఎందుకో డిస్కస్ చెయ్యం మనం. అంటే లీస్ట్ బోదర్డ్, చెయ్యకూడదు అని కాదు కానీ లీస్ట్ బోదర్డ్, ఓకే వదిలేస్తాం అక్కడితో ఉన్నాం. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వీటన్నిటిలోనూ అలాంటివన్నీ వదిలేస్తాం. కాబట్టి ఒక్కసారి అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే పక్కన వాళ్ళకి మనం షేర్ చేయడం మొదలేస్తే గ్రూప్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ గ్రూపిజం అండ్ గ్రూప్ కోఆర్డినేషన్, దీనివల్ల మనకి ఒక మంచి సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం మనకు కూడా ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ విత్ కౌంటర్ పార్ట్స్, ఇలాంటివన్నీ మనకు పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న టెక్నిక్సే, బట్ ఇంతకంటే బెటర్ గా మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలోనే చాలా మంది ఉన్నారు. బట్ నాకు తెలిసి నేను ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసే కొన్ని మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ద బ్రాంచ్ విజయవాడ, అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable message. And as you rightly said, మాకు కూడా అదే అనిపిస్తుంది, ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే కనుక ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ.
అండ్ ఏదైనా వర్క్స్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వాట్ ఎవర్ పర్సనల్ వర్క్స్ కానివ్వండి, ఆఫీస్ వర్క్స్ కానివ్వండి, ఏవైనా సరే మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే నేను నా పర్సనల్ గా ఫీల్ అయ్యాను. బికాస్ కొన్ని ఇష్యూస్ మనం మర్చిపోతూ కూడా ఉంటాం. ప్రయారిటైజ్, సో దాంట్లో మనం లిస్ట్ చేసుకుని ప్రయారిటైజ్ చేసుకుని వీ కెన్ ఈజీలీ, అంటే వాటిని మనం ఆప్టిమమ్ టైం యూటిలైజ్ చేసుకుని టైం వేస్ట్ చేయకుండా చేసుకోవడానికి కూడా ఉంటుంది. అండ్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒక వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఏంటంటే స్పెండింగ్ టైం విత్ ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో. మనం ఒక విషయంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే వర్కింగ్ ఉమెన్ గా అది బిగ్ ఛాలెంజ్ మనం ఫేస్ చేస్తాం. బికాస్ వాళ్ళు యాజ్ ఏ మదర్ గా ఫాదర్ కంటే కూడా ప్రయారిటీ మనకే ఇస్తారు. మదర్, అమ్మ, ఎక్కడైనా అమ్మ ఉండాలి అనే దీంట్లో ఉంటారు. సో అటువంటప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలి అంటే మనం అలా ఐడియల్ గా ఇంట్లో కూర్చున్నా గానీ, ఇప్పుడు గర్ల్ చిల్డ్రన్ ఏమంటారు అంటే మేము చదివినా గానీ మీలాగానే ఇంట్లో చేయడమే కదా, సో మేము కూడా అలా ఎందుకు అంత కష్టపడాలి అనే క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. బట్ అది ఇది రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మీరు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళకి సిచ్యువేషన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళే కొన్ని ప్లేసెస్ కి వాళ్ళని కూడా తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అండ్ వాట్ ఎవర్ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ ఆల్ ఆర్ వ్యాలిడ్. సో దట్ దాని మూలన మనకి మనం చేసే వర్క్ లో కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ కూడా తగ్గుతుందండి. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఫేసింగ్, మెన్ ఆర్ ఉమెన్ ఎవరైనా కానీ ఫేస్ చేసే బిగ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్. ఎందుకు అంటే ప్రియారిటైజ్ చేసుకోలేకపోవడం, వర్క్స్ ని ఆర్గనైజ్ చేసుకోలేకపోవడం, ఏది చేయాలో తెలియకపోవడం, ఇంట్లో వర్క్స్ చేయలేకపోవడం, బయట ఆఫీస్ వర్క్స్ చేయలేకపోవడం, దాంతో మైండ్ ఒక సెట్ కూల్నెస్ లేక ఇలా చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇదంతా అందరు ఉమెన్ మెంబర్స్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. బేసికలీ ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు మీరు ఇనీషియల్ డేస్ లో మీరు ఫేస్ చేశారంటున్నారు. ఎవరైతే కెరీర్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారో వాళ్ళకి మటుకు ఈ టిప్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Our next speaker, Pushpalata Garu, and I request Sudhasri to brief her profile. Sudha, just 1 minute, Amma. Actually, our Vice Chairman C. Narendra Babu Garu has sent one message. Due to technical problem, he is unable to mention that one. Really, thank you, sir. On behalf of our women members, I am reading out that message. తల్లిగా, సోదరిగా, భార్యగా, తనయ్యగా ప్రేమానురాగాలు అందించే మహిళామణులను ఎంత కొనియాడినా తక్కువే. నవీన కాలంలో వారు సాధించిన విజయాలు లేవు, వారు అధిరోహించిన పదవులు లేవు. స్త్రీలు ఎక్కడ గౌరవింపబడతారో అక్కడ శాంతి సౌభాగ్యాలు వెల్లుతాయని మన ధర్మశాస్త్రాలు చెబుతున్న వ్యాఖ్యలు సదా ఆచరణీయం, సర్వదా అనుసరణీయం. అంతటి గొప్ప సృష్టి అయిన మహిళామూర్తులందరికీ మా ఐసిఐ విజయవాడ బ్రాంచ్ తరపున నా హృదయపూర్వకమైన మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Actually, Andy, I have to mention here that actually I am the women CA committee member from, but Mita Landaru, other male members aina kuda I have received, they have shown a lot of respect towards me, Andy, and na timings gaani pratidi kuda they respected me and consider chesaru. That's why I have reached in this position because of my support and cooperation and respect from their my committee members. On behalf of ee roju ee vidhanga nenu వాళ్ళని నేను మెన్షన్ చేస్తున్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఓవర్ టు సుధా. Good morning, everyone. I'm Sudha. Happy Women's Day to everybody. I would like to introduce to you all Dr. K. Pushpalata Garu to the meeting. Dr. K. Pushpalata Garu is an associate professor in KLES. She has pursued BSc, MSc, MPhil, MTech in Osmania University. She has been awarded doctorate from Nagarjuna University in December 2015. She is a member of Andhra Pradesh Society of Mathematical Sciences. She also published 24 papers in reputed national and international journals. She attended and presented papers in 40 national and international conferences conducted by the Andhra Pradesh University, JNTUK, Manipal University, Acharya Nagarjuna University. She has been felicitated
by JNTU Vice Chancellor, Vasavi International President and Secretary in 2016. It is a great pleasure to have her here today. She would be speaking on the topic, Importance of Women Empowerment in India. Pushpalata Garu, you may please take over. Yes, ma'am. Thank you. Are you able to listen to me, ma'am? Yes, madam. Can you switch on the video as well, if possible? Yes, ma'am. Actually, it is not working. I don't know. I'm checking that now. Okay. So I'll add my phone also so that we'll be able to see the video also. And just give me. Are you unable to switch on your video, ma'am? Ma'am, it is not working, ma'am. It is not showing the Actually, video option. do one thing, ma'am. You log out and rejoin again. Shall I rejoin once again? Okay, then it will work, I think. Right. Just Meanwhile, our one of the student or member, I don't know, actually it is not mentioned here. Pavan Sriram wants to wants to say a few words about our program. Sriram Garu, please. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Happy morning, everyone. Myself, Sriram Pavan, I am here to share about Women's Day. There are two powers in the world. One is sword and the other is pen. But there is a third power which is stronger and greater than both. That is the woman. The world is incomplete without you. Women are the real architects of the world and the current society. Where there is a woman, there is a magic. రాతలు రాసే బ్రహ్మకైనా అమ్మవు నువ్వే కదమ్మా, మీరు లేని మేమెక్కడ, మీరు లేని మనుగుడెక్కడ, హరి అయినా హరుడైనా నీ ప్రేమకు బానిసే కదా తల్లి అని చెప్పారు ఒకరు. ఇండియా ఉమెన్, ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియన్ ఉమెన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, she is a mother, she is a daughter, she is a wife, she is a sister, she is strong, she is smart, she is crafty, she is passionate, she is courageous, she is generous, she is action and emotion and a devotion, she has hope, she has beauty, she has power, she has brain and knows how to use it. She gives you life, she gives you respect, love and gratitude. She believes in you, she will nurture you, she will fight for you, and she deserves nothing less from you. She is today's Indian woman. Be proud to be an Indian woman. Break the bias. Thank you for giving this opportunity. Thank you, sir. Thank you, Pavan. Madam, Pushpalata Garu. Yes, ma'am. Are you able to listen me now, ma'am? Yeah, ma'am. Over to you. Am I visible, ma'am? Ma'am, Unnara? Ma'am, mute lo unnaru. Yes, ma'am. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇంకా అదర్ డివైసెస్ ఏదన్నా ఉంటే కనుక వాటిని మ్యూట్ చేసేయండి. ఒకటే డివైస్ ఓపెన్ అయ్యేలా చూసుకోండి. మేడం ఫోన్ నుంచి వీడియో ఆన్ చేశాను, ల్యాప్టాప్ నుంచి షేర్ చేస్తాను. వాయిస్ ఇంకొక డివైసెస్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ఆఫ్ చేయండి మేడం. అప్పుడు మీకు వాల్యూమ్ కొంచెం తగ్గించండి, సో దట్ మీకు ప్రాబ్లం. Now it's okay, ma'am. Yes.
First of all, I'll congratulate all of us. It's a Women's Day. Today, I thank Vijayawada branch of Silk of Icon. Thank you very much for calling me, and you said to give some. Ma'am, 1 second. మీరు మైక్ ఉన్న వైపు ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకోండి మేడం, సో దట్ దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ డిస్టర్బెన్స్. రెండు పెట్టేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. Ma'am, okay na? Now okay na? Okay. Thank you, Andy. First of all of you, happy Women's Day. Thank you for the introduction. Nice introduction from you. And shall I share my screen? Second, ma'am. Almost. So today I'm given the topic importance of the women empowerment in India. So, ma'am, shall I start, ma'am? Good morning to all. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Okay. Now I can share. Okay. I got a disabled participant screen sharing, ma'am. Ma'am. Disabled because Ma'am, you can share it now. You can share, ma'am, now. Ma'am, I'm getting the same. నాకు అదే వస్తుంది, హోస్ట్ డిసేబుల్డ్ పార్టిసిపెంట్ స్క్రీన్ షేరింగ్. అంటే నేను ఫోన్ దానికి ఇచ్చారేమో, అది కాకుండా ల్యాప్టాప్ దానికే ఇవ్వండి. షేరింగ్ దాంట్లో చేస్తాను. And which name it is there, ma'am? On Dr. K. Pushpalata, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay. Now it came, ma'am. Thank you. Is it visible, ma'am? Yes, ma'am, it's visible. I request everybody to mute themselves, please. Good morning. Good morning, everyone. Now I'm going to say I want to share my views about the importance of women empowerment in India. So all are able to see the PPT? Thank you. Yes. Now, women empowerment in India is the most effective tool for development in these days. Women empowerment in India is dependent upon to a great extent on numerous different variables that encompass geographical setting, social status, educational status, and age factors. Now, women encounter differentiation in most sectors like education, economic opportunities, health and medical assistance, and political. Still, it is also about assuring that they are ingrained and rightful partners in the workplace. Our NGO for women empowerment in India is working as a miracle in discourse. Women empowerment in India. How is women empowerment in India? The term women empowerment is all about authority or the power embarked on women's shared indistinguishable rights. The term refers to the liberation of women
from socio-economic restraints of religions. Women comprise around 50% of the country population, and a bulk of them stays economically dependent on each other without employment. In the age of feminism, a small portion of women in India are freed and can employ their free will and are permitted to carve out lives the way they want. Ma'am, any issue? Yes, ma'am, 1 minute. Okay, fine. Because ma'am, now is it okay? Yes, ma'am. You're able to see the Okay. presentation. Okay, okay, thank you. In most Indian villages and semi-urban cities, women are still denied fundamental education or never authorized to continue higher education despite amassing the understanding required. Now, women are known for delivering multiple roles effortlessly per day, and thus they are considered the backbone of every society. Living in male-dominating societies, women play a wide range of roles, such as caring mothers, loving daughters, and capable colleagues. The best part is that they fit the bill perfectly in every role. Now, we'll discuss about the factors affecting women's empowerment in India. Gender discrimination. It must be checked. The problem of gender discrimination has affected the pace of women empowerment in India. Gender discrimination in all realms of action must be checked. Women must be furnished with a resource to take and achieve part in decision making at every level and direction procedures to attain the motive of empowering women. They need to get due admiration and prominence, which they rightfully earn on merit basis in society, to accomplish their fate. Now we'll discuss about the educational factor. Education is the most vibrant factor of advancement and growth. It is the only significant tool for anticipating women empowerment in India. It gives light to the possibilities. For access to employment and making a livelihood, which in turn rectify economic empowerment to women. In order to join the community of developed countries, people should understand the value and importance of women education and thereby put combined efforts to make India on the progressive track. Education makes the individual conscious, enabling them to comprehend, interpret, criticize, and eventually transform their atmosphere.
From some disturbance just coming. Okay. Now, Now, we'll discuss about the mass media is bringing the transformation. So the mass media is responsible for playing a significant function to project and propagate associate issues, most specifically about women empowerment in India. The numerous programs pertaining to women's prestige revealed the mass media enable her husband to behave toward her wife with loads of honor and respect. He can remake his attitude and assist her in domestic domain to reduce stress and anxiety. The mass media performs a crucial role in repairing the attitude, the way of conversation of husband and other family members towards women. Now, steps regarding implementation of women development program along with numerous acts. Training program based on action at the village or in rural parts of India, along with vocational programs and growth-oriented entrepreneurship development programs must be organized to make women self-reliant after becoming self-employed by enhancing their efficiency and capacities in making prompt decisions. Now, coming to change in women's attitude. Women should empower themselves by becoming to be aware of their oppression, indicating initiative and confiscating chances to bring a shift in their status. Empowerment must come from within the soul. Women need to empower themselves by bringing a major change in their attitude. Women must know that opportunities will not reach their laps. They would have to determine ways to create them. They should fight back to rebuild their prominent position in Indian communities and societies. They must flourish hard to carry out their rights and maintain justice and equity in society. They need to work vigorously for the entire elimination of poverty, dowry lists, illiteracy, and productive implementation of all programs and laws related to women. Women empowerment is valuable for the development and advancement of family, community, as well as nation. Now, what are the organizations for awareness programs? State and national level commissions for women, non-governmental organizations, ICDS programs must undertake e-awareness, the Task Force for Women and Children Development, DWA-CRA, concerning development of women and child in rural areas, women's rights, human rights, a campaign about legal rights, education about saving schemes, population education, environmental education, rehabilitation programs with all integrity and solemnity. Now, what is the importance of women's empowerment? In recent times, everyone is pointing on the empowerment of women. It's a right to say that women's empowerment has become the necessity of the time. Women should possess liberty, faith, and self-worth to opt for their needs and demands.
Discrimination based on gender is useless and is having zero worth by looking at the growth of women in the last few decades. Women are paid less and they are treated as a cook and slaves in families, and their real potential fails to get highlighted. Women empowerment in India is required to overcome situations of such types and to provide them with their independent role in Indian society. Empowering women is a necessary right of women. They should have proportional rights to contribute to society, economics, education, and politics. They are approved to gain higher education and receive a similar treatment as men are receiving. Now, what ensures holistic development of the society? Women empowerment in India is one of the principal terms for society's overall development. There is nothing erroneous in participating in the development of society. In a world of corporates, women are playing numerous roles in meadows such as medical, engineering, and so on. Apart from taking part in the sphere of technology, they are energetically partaking in security services such as police, navy, military, etc. All these before mentioned services are taking the community to another level. Determine their intelligence level. Now, let us determine their intelligence level. Over the preceding decades, there has been a uniform increase in women's empowerment. Women must possess self-worth, confidence, and freedom to choose their needs and requirements. Classifying the people based on gender is unreasonable and it has no worth. Still, women are paid less, expected to cook, and restricted by their family members. To overcome these situations and to have an independent role in society, women's empowerment is needed. Empowering women in a fundamental right is the fundamental right of women. They can have equal rights to participate in education, society, economics, and politics. They are allowed to have higher education and treated in the way like men. Now, they are able to solve unemployment. Unemployment is one of the common problems that can be seen in the developing society. The research say that half of the population consists of women. The unemployment of women and unequal opportunities in the workplace can be eradicated with the help of women empowerment in India. Whenever women are facing unemployment, their true potential is left without any use. To make use of strength and potential of the woman, they must be provided with equal opportunities. You can motivate them by providing any special gifts. The best time to honor women is Women's Day. Now, let us know about their intelligence. It is unthinkable to understand and analyze the way of living of women by peeking at them. You can foresee their level of intelligence by way of moving toward the problem in the solution finding. In contemporary era, women are nicely versed in the unraveling technical troubles. Women's empowerment plays a vital role in these cases. Without women empowerment in India, you won't be able to determine and understand the intelligence of women. Therefore, making existence in work is particularly important. Now, capable enough to solve the issues of unemployment. Unemployment is one of the widespread problems that can be glimpsed in society in the developing stage. The study says that around half of the population comprises women. The unemployment of women and unbalanced opportunities in the working place can be eliminated with the assistance of women empowerment in India. Whenever women are confronting unemployment issues, their true capability is left without any intention. To make use of courage and capacity of women, they should be empowered with an equal number of opportunities. Now, are there any doubts in these women empowerment? Am I able to? Yes, ma'am. Ma'am, shall we go with the pledge?
Can we go with the pledge? Pardon me? Ma'am, can we go with the pledge for women? Okay, ma'am. Sure. Let us all, including, I'll share the, ma'am, I'll share this pledge. All together we'll pledge that. Is it okay? Okay, ma'am. Or Okay, thank ma'am. you. Now this is the pledge. Yes, we all together will do the pledge. Okay. Okay, ma'am. Just are you seeing the Yes, ma'am. repeat it? Yes. Shall we start, ma'am? Okay, ma'am. We, We, the pretty woman, take the pride of. We'll all together do, ma'am. okay, ma'am. Better. The pretty woman The pretty woman take the pride of celebrating the women. the Women's Day. It is a contribution from all of us to all Nariman spread all over the world. All over the world. We pledge To educate youth on what the women of history have done, their sacrifices and made possible, the rights and freedoms we enjoy today. We pledge to be active citizens in our political process. Students, you also can join us. Yes. Okay. Actually, that audio is not enabled to them. They'll do it by themselves, sir. Okay, ma'am. Okay, ma'am. No problem. No problem. Or let me say, or they will say, okay, ma'am. We all together will do. No problem. We pledge to act. Okay, ma'am. We pledge to be active citizens in our political process. We are voters, candidates, campaigners, and advocates. Reflecting the needs and interests of women, the perspective of women is essential. We pledge to increase the number of women in positions of leadership and to achieve pay equity in our lifetime, because pay is fair. We pledge to raise our children to know that their possibilities are not limited by their gender, because they will be recognized for their character and contributions. We pledge to advocate for women who experience abuse and violence, to support policies to hold accountable people who commit such actions, because personal safety is fundamental. We pledge to promote the education of women and girls. Education is the key to economic security, stability, and freedom of thought. We pledge to honor the diversity of women, respecting each other's faith, choices, customs, beliefs, characteristics, and qualities. What bonds us is much stronger than what differentiates us. We pledge to recognize the role of a mother in complex with many demands while being a joy and honor. The children we love and nurture today will soon lead our world. We pledge to value women's health. The physical, social, and emotional well-being of women is essential. We pledge to mentor youth in preparation for this world, whether it is an internship, a campaign tip, a job opportunity, or a scholarship, because youth have great potential. We pledge to advance the inclusion of gender in research, because lives depend on it. We pledge to uphold women's vibrant civic leadership as board members, volunteers, fundraisers, and donors.
Our work as philanthropists enriches the quality of life in our communities. We pledge together, we pledge to each other, and we pledge to ourselves. Yes, ma'am. Thank you. Thank you very much, ma'am. Really, the pledge is very, very interesting, and also it's required actually. మీరు చెప్పిన దాంట్లో చాలా మటుకు ఎవ్రీబడి అంటే నవేడేస్ ప్రీవియస్ గా ఎలా ఉందో మనకి తెలుసు. అండ్ నవ్ దేర్ హావ్ బీన్ లాట్ మెనీ చేంజెస్. అండ్ ఇంకొకటి మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం చిల్డ్రన్ యాజ్ ఎ మదర్ గా వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ చిల్డ్రన్. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దే గ్రో సీయింగ్ టు అస్. మదర్ ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, దీంట్లో వాళ్ళు మనం చూసి నేర్చుకుంటారు. అండ్ జెండర్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఇంట్లో నుంచే దట్ హ్యాస్ టు బి తీసేయాలి. ఎందుకంటే అంటే మేజర్లీ కూడా అదే జరుగుతుంది మేడం ఇప్పుడు రీసెంట్ ఇయర్స్ లో. బికాస్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఉమెన్ ఆర్ వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ రేదర్ దాన్ దట్. ఈవెన్ ఎడ్యుకేట్ కాకపోయినా కానీ వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ అయిన వాళ్ళని చూసి మనం ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేది కూడా వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. అండ్ ఇంట్లో అటువంటి జెండర్ డిఫరెన్షియేషన్ రాకుండా కూడా చూసుకుంటున్నారు. సో అమ్మాయి ఎంత మటుకు చదవాలనుకుంటే తన్ని అంత మటుకు చదివించడం, వాట్ ఎవర్ ద వే షీ వాంట్స్ టు. అది ఇంకొకటి మీరు చెప్పిన ఇంకొక పాయింట్ లో ప్లెడ్జ్ లో నేను అందరికి ఇక్కడ ఉన్న నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే హెల్త్ కాషియస్. బికాస్ మనం హెల్దీగా ఉన్నాం అనుకోండి, హోల్ ఫ్యామిలీ హెల్దీగా ఉంటుంది. నవేడేస్ ఎవ్రీబడి కూడా హెల్త్ కాన్షియస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనం ఒక్క రోజు కూడా కాదండి, 1 hour మనం లేట్ గా లేస్తే ఎర్లీ మార్నింగ్ పిల్లల్ని స్కూల్ పంపించడం లేట్ అవుతుంది, మన ఆఫీస్ వర్క్స్ లేట్ అవుతాయి, అండ్ టోటల్ డే డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఆ డే డిస్టర్బ్ అవడం వలన విల్ బి ఫేసింగ్ మచ్ స్ట్రెస్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. హెల్త్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఈ రోజు చెప్పుకున్న దాంట్లో కాన్సెప్ట్ లో నేను ఇంకోటి కూడా ఫ్రెండ్స్ తోటి షేర్ చేయాలనుకున్నది ఏంటంటే స్పెండ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్స్. మన కోసం మనం ఒక అట్లీస్ట్ 1 hour వద్దండి, ½ an hour షెడ్యూల్ చేసుకుని ఒక ½ an hour స్పెండ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. లైక్ లాట్ మెనీ థింగ్స్ వచ్చాయి, మెడిటేషన్, యోగా, ఇవన్నీ ఎలా ఉపయోగపడతాయండి అంటే మనకి వెన్ యూ సిట్ ఫర్ ఎ మెడిటేషన్, ఆ మెడిటేషన్ లో కూర్చోవడానికి మనం ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దాంట్లో మనం చెయ్యాలి అనే ఒక మైండ్ సెట్ తోటి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో దాని మూలన విల్ బి లూజింగ్ ఆ స్ట్రెస్ అనేది మనకి చాలా మటుకు తగ్గుతుంది. అండ్ ఒక పని చెయ్యాలి అనుకుంటే మనం కొన్ని రూట్ మ్యాప్ వేసుకుంటాం, సెట్ చేసుకుంటాం అన్ని కూడా. అలా సెట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక డీవియేషన్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ మన ఎవ్రీథింగ్ విల్ నాట్ బి కరెక్ట్. ఏది కూడా ఒక షెడ్యూల్ టైంలో ఉండాలని లేదు కదండి. అలా వచ్చినప్పుడు టెన్షన్ పడిపోకుండా, స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా మనం ఎలా ఉండాలి అంటే మనం స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉంటే హోల్ సొసైటీని ఈవెన్ మనం డీల్ చేస్తున్న పర్సన్స్ ని కూడా మనం స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉంచగలం. సో ఇన్ దాట్ వే ప్లెడ్జ్ ఏదైతే మేడం చెప్పారో దాంట్లో అన్ని కూడా చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ ఫీల్ ఇదంతా కూడా మెంబర్స్ కి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Our next speaker, Subbalakshmi Garu, and I request Bhuma Syamla to give about her few words. Sorry, I request C.A. Parvati Garu to brief her profile. Thank you, Vatsalya. Born in a small village, Polavaram, in a big family, she pursued her higher studies at Mysuru Regional College of Education, did her MSc Botany from Andhra University, worked as botany lecturer, retired in 2003 as head of the department Botany from Padmavati Mahila Hindu Kalasala, Machilipatnam. Blessed with a daughter and son, both are engineering graduates from BITS Pilani, did their MS and settled in US. Her second innings began a very interesting one. Began in a completely different field after her retirement.
One day, she took her grandsons to the swimming classes during their holidays in Vijayawada. Upon the suggestion of the coach there, along with her grandkids, she started learning swimming and became expert in that. Freestyle, butterfly, backstroke, all types of swimming styles. She participated in competitions, went up to national level, and then took part in international events as well. Till date, she has won 78 medals, of which around 50 are gold medals. Along with swimming, she also excelled in athletics. She participated in running, javelin throw, disc throw events, won medals. Wherever she participated, she won medals. She swam across River Krishna twice and won trophies both the times. All the while, she suffered certain age-related problems like BP, diabetes, thyroid, and above all, she had knee replacement surgery in 2016. But that did not stop her from following her dream. Even after that surgery, she participated in the events and she won medals. Her family is her biggest strength. Her parents during her childhood, then her husband, and now her children. They all supported her, encouraged her unconditionally. She is an inspiration to every woman. I feel fortunate to introduce her to this August gathering. I welcome Subbalakshmi Garu and request her to speak to us about her journey of life. Thank you. అమ్మా సుబ్బలక్ష్మి గారు ఉన్నారా? ఉన్నానమ్మా. మాట్లాడండి. యాక్చువల్గా నేను 76 years అమ్మా నాకు. సో టూ ఓల్డ్. నేను పద్మావతి విమెన్స్ కాలేజీలో బాటనీ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్గా చేశాను. అంతకుముందు కావలి కాలేజీలో చేశాను. యాక్చువల్గా మాది మధ్యతరగతి కుటుంబం. కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఎక్కువ, బాబాయిలు వీళ్ళు వాళ్ళు అంతా ఉండేవారు. నేను పోలవరం నుంచి వచ్చానమ్మా. యాక్చువల్గా పోలవరం మా నేటివ్ ప్లేస్. అంటే ప్రాజెక్ట్ ఉంది చూడండి, ఆ పోలవరం. సో అది పల్లెటూరు లాగా ఉండేది మా చిన్నప్పుడు. స్కూల్కి వెళ్ళటానికి కూడా 2 కొండలెక్కి స్కూల్కి వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యి క్లాసెస్ వచ్చేవాళ్ళం అనమాట. ఆ చుట్టుపక్కల పోలవరమే పెద్ద సిటీ లైక్ అనమాట. అంటే అంత పల్లెటూరు అయినా కానీ పోలవరం అనేది పెద్ద సిటీ, అక్కడ హై స్కూల్ ఉంది అని అందరూ అనుకునేవాళ్ళు. పల్లెటూరు నుంచి అక్కడ నుంచి కూడా కొండలవి ఎక్కి స్కూల్కి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట. అట్లా యాక్చువల్గా మా క్లాస్లో 43 స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు. అప్పట్లో 12th క్లాస్ అని ఉండేది. అంటే 10th అది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కాదు, ఇక 12th క్లాస్లో పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఉండేది. అంటే ఈక్వల్ టు PUC అనమాట. అక్కడే చదివాం, కానీ అది గవర్నమెంట్ స్కూల్. సో టీచర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా వచ్చేవాడు కాదు. మాకు లెక్కలకి, సైన్సెస్కి, ఇంగ్లీష్కి, ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టులకి మాస్టర్ ఉండేవాడు కాదనమాట. అంటే ఎప్పుడో 58, 60sలో యాక్చువల్గా. సో ఆ టైంలో అట్లాగే ఏదో మొత్తానికి ఇలా అలా చదివేశాం, పాస్ అయిపోయాం. 46 మంది వెళితే మేము 4 పిల్లలం పాస్ అయ్యాం ఆ ఎగ్జామ్ ఫుల్గా. అదే పెద్ద అచీవ్మెంట్ అనమాట. అంత పోలవరంలో చెప్పుకునేవాళ్ళు 4 పాస్ అయ్యారు మన కాలేజీ, మన స్కూల్కి 4 పాస్ అయ్యారు. అట్లా ఆ చదువు అయిన తర్వాత మరి ఇంకా డిగ్రీ చదవాలా, ఏం చదవాలి అర్థం కాలేదు. అప్పుడు రీజనల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని సౌత్ రీజన్కి, అంటే మొత్తం ఇండియాలో 4 రీజనల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఈ 4 స్టేట్లకి కలిపి సౌత్ రీజన్లో రీజనల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మైసూర్లో ఉండేది. సో మీద ఎంట్రన్స్ రాయటం, అక్కడ నాకు సీట్ రావటం జరిగింది. సరే మా నాన్నగారు తీసుకెళ్ళి అక్కడ జాయిన్ చేశారనమాట. అప్పటి వరకు పల్లెటూరు వాతావరణమే, ఇంగ్లీష్ రాదు, ఏదో తెలుగు, మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ ఏవో సరదాగా చదివేవాళ్ళం. ఎంతసేపు చెట్లు ఎక్కటం, పరుగులు పెట్టడం, ఆటలు ఆడటం తప్ప
ఇవి బాగా ఉండేవి. ఎందుకంటే టీచర్లు ఉండేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి, లీజర్ అవర్స్ ఎక్కువ ఉండేవి కాబట్టి ఇంకా ఇటువంటి వ్యవహారాల్లో మేము ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళం అన్నమాట. చదువు మీద మరీ అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండేది కాదు. కానీ 12th క్లాస్లోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం పాస్ అవ్వాలి, ఏమైనా సరే ఇవన్నీ చదివేసుకోవాలి అని ఎలాగో మొత్తానికి చదివాను. 4 పాస్ అయ్యాం. నాకు రీజనల్ కాలేజీలో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఐ స్టూడ్ ఫస్ట్. సో నాకు అడ్మిషన్ వచ్చింది అనమాట. అన్ని ఇంటెలిజెంట్ టెస్టులు ఏవో పెట్టారు. అంటే వాళ్ళు స్కాలర్షిప్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇంకా చదువుకి మనం ఏం పెట్టక్కర్లేదు. ఆ ఇచ్చిన స్కాలర్షిప్ డబ్బులే మిగిలిపోయావు అనమాట. అలా మైసూర్లో నేను బిఎస్సి ఈడి అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, బ్యాచులర్ డిగ్రీ ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. 4 years ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు అక్కడ చదివాను. అక్కడ కూడా మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది నాకు. తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సి చేశాను అనమాట, బాటనీ. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో బాటనీలో ఎంఎస్సి చేసిన తర్వాత నాకు రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజే కావలి జవహర్ భారతి కాలేజీలో జాబ్ వచ్చింది అనమాట. అక్కడ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళటం, నా ఇదంతా కూడా చూసి అచీవ్మెంట్స్ చూసి వాళ్ళు జాబ్ ఇవ్వటం జరిగింది. అక్కడ 1 year చేసిన తర్వాత స్టెల్లా కాలేజీకి వచ్చాను. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కాలేజీకి వెళ్ళాను. ఈ లోపల నాకు మ్యారేజ్ అవ్వటం, మా వారు అంటే మా హస్బెండ్ విజయవాడ నేటివ్. సో నేను ఎక్కడో సర్వేలు అంటే హైదరాబాద్ దగ్గర ఉద్యోగం చేసేదాన్ని అనమాట. తర్వాత నెమ్మదిగా నేను పద్మావతి అంటే శ్రీ పద్మావతి మహిళా హిందూ కళాశాలకి అక్కడ నాకు అపాయింట్మెంట్ రావటం వల్ల అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను అనమాట. తర్వాత నా కెరీర్ అంతా కూడా అక్కడే, నా సర్వీస్ అంతా కూడా అక్కడే. ఇంకా మ్యారేజ్ అయింది. మా వారు విజయవాడ నుంచి అటు తిరిగేవారు. సో 2 places అవటంతో స్ట్రెస్ ఆఫ్ వర్క్ ఎక్కువ ఉండేది. పొద్దున్నే లేవటం, వంట చేయటం, క్యారేజ్ వెళ్ళిపోవటం, పిల్లలు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళందరినీ చూసుకోవటం, మళ్ళీ కాలేజీలో లెక్చరింగ్ జాబ్ చేయటం. అట్లా నా కెరీర్ గురించి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి కూడా ఎఫోర్డ్ చెయ్యలేకపోయినా రీజనల్ కాలేజ్ వల్ల నాకు అవకాశం దొరికింది డిగ్రీ చదవటానికి. ఆ తర్వాత ఎంఎస్సి చదివేటప్పుడు కూడా యాక్చువల్గా మా ఫాదర్ మా నాన్నగారు ఏంటంటే చదివించగలమా వద్దా, ఎంఎస్సిలో చాలా అయిపోతుంది, మన కుటుంబం చూస్తే ఇంతమంది ఉన్నారు అనుకునేవాళ్ళు. కానీ ఒక మామయ్య గారు వచ్చి నేను పంపుతాను లేరా, పర్వాలేదు చదివించే అన్నారు. సరే, ఆ రకంగా ఎంఎస్సి నాది అయిందనమాట. ఇప్పటికీ మా మామయ్య గారు పోయినప్పటికీ కూడా ఐ మస్ట్ బి గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్. నాకు అలా ఎంకరేజ్ చేసి ఆయన డబ్బులు పంపించారు. తర్వాత నేను ఇచ్చేసాను, అవన్నీ తీర్చేసాను, అవన్నీ ఇట్స్ డిఫరెంట్ మ్యాటర్. కానీ అంటే చదువులంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మా సర్కిల్లో ఉండేవాళ్ళు. నా చదువు అయిపోవటం, మళ్ళీ నేను కావల్లో చేయటం, ఇట్లా అంతా కూడా బాగానే ఉంది. సెటిల్ అయ్యాం. మా హస్బెండ్ కూడా ఇక్కడ శాతవాహన కాలేజీలో లెక్చరర్ యాక్చువల్గా. మా ఇద్దరం వేరే ప్లేస్లో అవ్వటం వల్ల ఎక్కువ తిరగటం, ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండేదన్నమాట. ఇంకా మామూలుగా ఇది విమెన్స్ కాలేజ్ మాది. ఆడపిల్లలు శ్రద్ధగా చదివేవాళ్ళు. వాళ్ళ శ్రద్ధ ఎట్లా ఉన్నా మేము కూడా చాలా పీడించేవాళ్ళం. పాపం ఇది చదువు, అది చదువు, మార్క్స్ రావాలి, రేపు ఈ ఎస్సే రాయాలి, ముందు రోజు జరిగిన పాఠంలో ఉన్న ఎస్సే మన్నాడు వాళ్ళు వచ్చి రాయాలన్నమాట. వాళ్ళు తిట్టుకునేవాళ్ళు, మేడం పీడించేస్తుంది ఇది అది అని. కానీ నా సర్వీస్లో నేను ఎక్కడ చేసినా ఆల్వేస్ 100% రిజల్ట్. అంటే బాటనీలో మిగిలిన కాలేజెస్లో ఫెయిల్ అయినప్పటికీ కూడా నా సబ్జెక్ట్లో మాత్రం నేను వెళ్ళిన క్లాస్లో మాత్రం ఆల్వేస్ 100% రిజల్ట్. ఇప్పటికీ కూడా వెళితే అదే చెప్తారు మా కాలేజీలో. కానీ ఇట్ వాజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు మీ ఆ కాలేజీలో చేయటం, ఆడపిల్లలతో అంటే వాళ్ళని డిసిప్లిన్లో పెట్టగలగటం, వాళ్ళు బాగా చదవటం. ఎంతో మంది మంచి పొజిషన్స్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా. ఒకసారి నేను యుఎస్ఏలో ఒక షాప్కి వెళ్ళాం. మీరు కాస్కో అని విని ఉంటారు కదా. వెళితే అక్కడ ఏదో నేను చూసిన ఒక అమ్మాయి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. అమ్మాయిని చూసి నేను యాక్చువల్గా రికగ్నైజ్ చేయలేదు. కానీ ఆ అమ్మాయి వచ్చి, మేడం నేను మీ స్టూడెంట్ని, మీరు ఇక్కడ ఉన్నారేంటి, కనిపించారేంటి. ఆ అమ్మాయి సంబరం అసలు చూడనలవి కాదనమాట. నాకు కూడా ఎంతో సంతోషం అనిపించింది. పర్వాలేదు, మన పిల్లలు యుఎస్ఏలో కూడా చక్కగా ఎంఎస్లు అవి చేస్తున్నారు, మంచి పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు, బాగున్నారు. ఇప్పటికీ మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, యాజ్ ఎ టీచర్, యాజ్ ఎ లెక్చరర్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మన స్టూడెంట్స్ ఎక్కడో చోట ఉంటారు. వాళ్ళు బాగా చదువుకుంటూ బాగా సెటిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేదా లేకపోయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా సరే మంచి జాబ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈవెన్ మా స్టూడెంట్స్ లో కలెక్టర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు.
అంటే అది మాకు ఒక బ్లెస్సింగ్ లాగా అనుకుంటాం. స్టూడెంట్స్ బాగా చదివితే మేము చదివిన దానికంటే మాకు సంతోషంగా ఉంటుంది అనమాట. టీచర్ యొక్క అది మెంటాలిటీ అట్లా ఉంటుందని మాకు అర్థమైంది అనమాట. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నా గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే, నేను 76 years, కానీ ఈ ఏజ్లో పరిగెడతాను, కాంపిటీషన్స్ వెళ్తాను, జావలిన్ త్రో వేస్తాను, తర్వాత డిస్కస్ త్రో వేస్తాను. ఇక స్విమ్మింగ్లో కూడా ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్. అంటే స్విమ్మింగ్లోనే యాక్చువల్గా నాకు చాలా మెడల్స్ వచ్చాయి అనమాట. స్విమ్మింగ్ కూడా యాక్సిడెంటల్గా నేర్చుకోవటం జరిగింది. నాకు యాక్చువల్గా నీ రీప్లేస్మెంట్ జరిగింది. నేను రిటైర్ అయిన తర్వాత నీ రీప్లేస్మెంట్ జరిగితే నడవలేకపోయేదాన్ని. ఇప్పుడు మా మనవాళ్ళు ఏదో యూఎస్ఏ నుంచి వస్తే వాళ్ళు అల్లరి భరించలేక నేను వాళ్ళని స్విమ్మింగ్కి తీసుకెళ్ళాను అనమాట. ఇక్కడ సర్విజ్జీ స్విమ్మింగ్ పూల్ అని ఉంది. అక్కడున్న కోచ్ ఏమన్నారంటే, ఆయన పేరు మాల్యాద్రి గారు, ఏమన్నారంటే, మేడం మీరంతా జాబ్ చేస్తారు కదా, 1 hour ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తారు, మీరు కూడా స్విమ్మింగ్ చేయండి అన్నారు. మీ కాలు అంతా సెట్ అయిపోతుంది, మీరు చేయండి, మీకు డాక్టర్ చెప్పలేదా అన్నారు. చెప్పారు కానీ ఏమన్నాయా నాకు అయ్యా మామూలుగా వాటర్ అంటే చాలా భయం నాకు. అంటే ఏం లేదండి, నేను ఉంటాను కదా, మీరు రండి, చక్కగా స్విమ్మింగ్ చేయండి, మీకు బాగా వస్తుంది అని చెప్పారు. సరే ఆయన మాట ఎందుకు కాదనుకొని స్విమ్ సూట్ కొనుక్కుని మన్నాడు పూల్లో దిగాను అనమాట. 20 days 30 days చేసేటప్పటికి నాకే చాలా డిఫరెన్స్ కనిపించింది. కాలు నెమ్మదిగా రికవర్ అయిపోతున్నాను, అంటే కాలు ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది. తర్వాత మొత్తం బాడీ కదులుతుందేమో. ఇక ఆ మూమెంట్స్కి నాకెంతో హెల్దీగా ఉన్నాను నేను అనిపించింది అనమాట. ఆ తర్వాత ఎక్కడైనా సరే అసలు స్విమ్మింగ్ లేకుండా నేను ఉండలేను. 1 వారం రోజులు కంటిన్యూస్గా స్విమ్మింగ్ చెయ్యకపోతే ఆ బాడీకి ఏదో అయిపోయినట్టు ఫీలింగ్ అనమాట. అంటే హోల్ బాడీ కదులుతుంది కాబట్టి స్విమ్మింగ్ చాలా మంచి ఎక్సర్సైజ్ అని నాకు అప్పుడు అర్థమైందనమాట. తర్వాత ఏమన్నారంటే, లేడీస్కి ఏమిటి స్విమ్మింగ్ ఏమిటి అని చాలా మంది అనేవాళ్ళు, కానీ చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు మేము ఇంటర్నేషనల్స్, నేను మామూలుగా ముందు స్టేట్ లెవెల్లో వెళ్ళాను, తర్వాత స్టేట్ లెవెల్లో మెడల్స్ రావటం వల్ల నేషనల్స్కి తీసుకెళ్లారు. దాంట్లో మెడల్స్ రావటం వల్ల యాక్చువల్గా ఇంటర్నేషనల్స్ కూడా వెళ్ళాను. నేను సింగపూర్, మలేషియా అవన్నీ తిరిగాను. ఇక వెళ్ళినప్పుడు అంటే అవకాశం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, నేను క్రీడాకారిణి కాబట్టి, తర్వాత స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాను కాబట్టి, స్విమ్మింగే మెయిన్ అనమాట. యాక్చువల్గా నాకు దాంట్లోనే ఎక్కువ మెడల్స్ కూడా దాంట్లోనే వచ్చాయి. సరే అలా వెళ్ళినప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళని చూసినప్పుడు, అంటే మిగిలిన చాలా మంది వస్తారు క్రీడాకారులు. అంటే ఇప్పుడు 30-30 years నుంచి 100 above కూడా వస్తారు, అన్ని ఏజ్ గ్రూప్లు. ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్కి ఒక్కొక్క 5 years డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. 30-35, 36 to 40, 41 to అట్లా అనమాట. 5 years డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఇప్పుడు చిన్న ఏజ్ అయ్యేటప్పటికి ఎంతమంది వస్తారంటే 1200, 1300, 1500 మెంబర్స్ వస్తారు అన్ని కంట్రీస్ నుంచి, అంటే ఇంటర్నేషనల్ వెళితే. కానీ అందరినీ చూస్తే మనకు కూడా చాలా హుషారు అనిపిస్తుంది అనమాట. దీన్ని బట్టి ఒక్క చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను, అది అంత మంచి ఏం కాదు. ఆవిడికి 60 years ఏజ్, మంచి ఎథ్లీట్, చాలా బాగా పరిగెడుతుంది ఆవిడ. సరే వాళ్ళకి ఏదో మొత్తానికి ఆవిడ కాంపిటీషన్లో పాల్గొంది. ఇక వెనకాల వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు, ముందు 3 ఉన్నారు. ఎలా అయినా సరే రావాలని ఇంకా స్పీడ్ పెంచేసి పరిగెట్టేసింది. అది ఆ లైన్ ఆవిడ క్రాస్ చేశారనమాట. సో షీ వన్ ఫస్ట్ మెడల్. కానీ ఆ దూకటంలో ఆవిడ యాక్చువల్గా పడిపోయి కాలు విరిగిపోయింది, 2 ముక్కలు అయిపోయినట్టే. ఇంకా అసలు చూడలేకపోయాం అనమాట, రక్తం కానీ అది కానీ. ఆవిడ లేవలేకపోయారు. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నది, స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళినా అథ్లెటిక్స్కి వెళ్ళినా అక్కడ ముందు ఏంటమంటారు దాన్ని, అక్కడ అన్ని కూడా ప్రావిజన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వెంటనే ఆవిడని తీసుకెళ్ళిపోయారు, హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు. అక్కడ యాక్చువల్గా సింగపూర్లో ఆవిడ 3 months ఉన్నట్టు కాలు సెట్ అవటానికి. కాలు సెట్ అయిన తర్వాత ఇండియా వచ్చారు. మళ్ళీ ఇండియాలో కూడా ఢిల్లీలో మళ్ళీ 3 months ఉండి ఇప్పుడు కాలు బాగుంది అంటే నడుస్తున్నారు అన్నమాట. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి ఏ ప్రమాదం జరగనివ్వరు. అలాగే కృష్ణా నదిలో స్విమ్మింగ్ చేస్తుంటాం,
కొంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికి చేయలేకపోవచ్చు, ఊపిరి ఆడకపోవచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. అటువంటిప్పుడు చిన్నగా మనం చేయెత్తితే చాలన్నమాట. అక్కడికి మన ఎంత ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందంటే, అక్కడ మంచి స్విమ్మర్స్ ఉంటారు, లాంచీలో కానీ బోట్లో కానీ మన ఫాలో అవుతుంది. మనకి ఏ ప్రమాదం జరిగినా సరే వెంటనే వాళ్ళు దూకేస్తారు, పైకి తీసేస్తారు, రక్షిస్తారు. అందుకని ప్రాణభయం అనేది ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే స్విమ్మింగ్ లో దాంట్లో డైవింగ్ అని చేస్తాం, అంటే పై నుంచి ఇట్లా దూకుతాం అన్నమాట. ఆ దూకినప్పుడు కూడా ఏదైనా ప్రమాదాలు జరగవచ్చు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నాకు మాలాంటి వాళ్ళం అంటే ఈ ఏజ్ లో ఈ వ్యాధిగ్రస్తులు అయిపోతాం. అలాగే నాకేమైందంటే బీపీ ఉంది, షుగర్ ఉంది, థైరాయిడ్ ఉంది, తర్వాత సోరియాసిస్ అని ఈ మధ్య వచ్చింది, బాగా ఎలర్జీలు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇన్ని వ్యాధులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ డాక్టర్స్ ఉంటారు, అంబులెన్స్ ఉంటుంది, వెంటనే అటెండ్ అవుతారు అనమాట. అందుకని ఈ కాంపిటీషన్స్ కి వెళ్ళటం చాలా మంచిది, చాలా హుషారుగా ఉంటుంది. ఇండియా మస్ట్ వన్, ఇండియా మస్ట్ గో ఇంకా అరుస్తూ ఉంటారు అనమాట. మనకి రావాలి రావాలి, వచ్చేయండి వచ్చేయండి అని ఎంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తారో అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రీడాకారులు కూడా. ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ తో మనకి మనసు బాగుంటుంది, చాలా ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. మనం చెయ్యగలిగినంత మన ఎనర్జీని అంతా కూడా వినియోగిస్తాం అనమాట ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ తో. సో కొంతవరకు మనశ్శాంతి, తర్వాత చాలా వరకు కూడా మనకి ఏదో చేసాం, ఏదో సాధించాం అన్నటువంటి తృప్తి ఉంటుంది అన్నమాట. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను క్రీడాకారులందరూ కూడా ఒక్కసారి వెళితే, క్రీడల్లో ప్రవేశిస్తే వాళ్ళు ఎందుకు వదలరు అంటే, ఇటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ ని వాళ్ళు తీసుకుంటారు కాబట్టి బాగా హుషారుగా ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది. అక్కడ కూడా మనకి ఏది ఫుడ్కి దానికి ఏది కూడా లోటు ఉండదు కాబట్టి అందరితో కలిసి వెళ్తాం, సరదాగా ఉంటుంది. సో అలాగా మనకు ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దేశం తరపున వెళ్తాం కాబట్టి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చాయంటే మనకి గొప్పే, ఇంకా దేశానికి కూడా గొప్పే కదా. ఇంటర్నేషనల్ గా వెళ్తే ఇండియా అక్కడ ఏం చేస్తారంటే, కొన్ని ఫస్ట్ వస్తే ఇన్ని మార్క్స్ ఏవో ఉంటాయట. ఇవి అంటే ఇన్ని కాంపిటీషన్స్ లోనూ కూడా విన్ అయిన వాళ్ళకి తర్వాత ఆ కంట్రీకి మెయిన్ గా ఇండియా 1 అని చెప్తారన్నమాట. ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్, సో అనదర్ కంట్రీ నెక్స్ట్ ప్లేస్ అని చెప్తారన్నమాట. ఆ తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళకి కానీ, కంట్రీకి కానీ వెళ్ళిన వాళ్ళకి కానీ ఎట్లా ఉంటుందంటే, మన వల్ల మన దేశానికి ఏదో రావాలి, మన వల్ల కొన్ని మార్క్స్ రావాలి, మనం ఒక ఎసర్ట్ అవ్వాలి అన్నటువంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది అన్నమాట. అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి ఐ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ గ్రేట్. అంటే ఈ క్రీడల్లో వాటిల్లో కూడా పాల్గొనేటప్పుడు నాకు అలా ఉండేది అనమాట. ఈ 76 years అయినప్పటికీ కూడా నేను నడవగలను, ఇంత ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టలేను ఇంతకు ముందులాగా, కానీ బాగా పరిగెట్టగలను, ఎనర్జీని బాగా ఉపయోగించుకోగలను అనమాట. ఇంట్లో ఉన్న అన్ని పనులు, వంట అన్ని కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్లా మెయిన్ గా ఏంటంటే, ఇప్పుడు లేడీస్ అనేటప్పటికి సామాన్యంగా బయటికి వెళ్ళరు, అందులోకి హౌస్ వైఫ్స్ అనేటప్పటికి వాళ్ళకు ఉండేటువంటి పనులు వేరు. వంట చేయాలి, భర్తను చూసుకోవాలి, పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, అత్తమామలు ఇంకా ఉంటారు కదా, అట్లాగా వాళ్ళందరినీ కూడా చూసుకోవాలి. అటువంటి వాళ్ళకు కూడా చదువుకుని జాబ్లోకి వెళ్ళారు అంటే ఇంకా ఎడిషనల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అనమాట. యాక్చువల్గా వెళ్ళిపోవాలి, కాలేజీకి వెళ్ళిపోవాలి, మన లెసన్స్ తీసుకోవాలి, మంచి రిజల్ట్స్ తేవాలి, పిల్లలు ఇట్లా ఏవేవో మనకి మనసులో భావాలు ఉంటాయి. దానికోసం ఇంకా శ్రమిస్తాం అన్నమాట. అలా శ్రమించగలిగి ఆ స్ట్రెస్ అంతా కూడా తీసుకుని ఉండగలిగిన వాళ్ళే యాక్చువల్గా రాణిస్తారు, జాబ్లో కానీ, క్రీడల్లో కానీ, దేంట్లోనూ కానీ రాణిస్తారు అన్నమాట. ఇక నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం, ఇంకా మహిళలు ఎంత ముఖ్యులో మనకు తెలుసు. నిజంగానే మహిళలు ముఖ్యం. ఒక్కోసారి మహిళలకు ఎటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుందంటే, మనం లేకపోతే ఈ లోకమే లేదు యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే జననం లేదు, స్త్రీ లేనిదే జననం లేదు, అలాగే గమనం లేదు. గమనం ఏముంటుంది, ఏముంటది కదా. అలాగే అంటే ఫార్వర్డ్ గా వెళ్ళాలి అనుకున్నటువంటి జాతికి స్త్రీ లేకుండా అవ్వదు.
ఇక పురుషుల యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా చాలా ఉంది, కానీ స్త్రీ ప్రాముఖ్యతని ఎక్కువగా ఫీల్ అయిపోతాం మేము. ఎందుకంటే స్త్రీలం కదా, వీఆర్ ప్రౌడ్. ఎందుకు అంటే మా ప్రత్యేకత కానీ, మా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ, ఫ్యామిలీ డెవలప్మెంట్లో మా పాత్ర కానీ, పిల్లల పెంపకంలో మా ప్రాముఖ్యత కానీ ఎప్పుడు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఒక్కోసారి ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, ఇన్ని పనులు మనం చేయగలుగుతున్నాము అంటే అది కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల చేయగలుగుతాం. తర్వాత ప్రేమ వల్ల డ్యూటీ మైండెడ్గా ఉంటాం కాబట్టి సామాన్యంగా ఇటు అటు అంటే అటు ఉద్యోగం, ఇటేమో కుటుంబం, అన్ని వ్యవహారాలు కూడా చెయ్యగలిగినటువంటి సమర్థత ఆడవాళ్ళకు వస్తుంది. ఇక ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం బాగుండాలి అంటే మనందరికీ తెలుసు, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఇక నడవాలి, అవన్నీ కూడా నిజమే. నడక ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంది. ఇప్పటికీ కూడా మేము నడుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఎందుకంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. అట్లా మూలన పడిపోయాం అనుకోండి, నడవలేకుండా బెడ్ మీదే ఉంటే మనకి ఫ్రస్ట్రేషన్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉండాలన్నమాట. కొంతమంది మామూలుగా ఎట్లా ఉంటుందంటే సైకాలజీ కూడా అప్పటి వరకు బాగున్నాం హెల్తీగా, ఇప్పుడు హెల్త్ లేదు, దీనికి కారణం ఏమిటి అని మనం విశ్లేషించుకుంటే మనకి ఎక్సర్సైజ్ లేక, నడక లేక. అందుకనే 60 దాటిన తర్వాత కూడా చక్కగా నడవాలి. అది స్పీడ్గా అయినా మామూలుగా అయినా సరే నడిస్తే మంచి ఎక్సర్సైజ్. అలాగే ఇలా స్విమ్మింగ్ లాంటివి చేస్తాం అనుకోండి, ఇంకా పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే సైక్లింగ్ వాటిలాగా ఒక్కసారి స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ జన్మలో మర్చిపోం. అంటే 5-6 ఏళ్ళు చెయ్యకపోయినా మళ్ళీ స్విమ్మింగ్ పూల్లో పడేస్తే మామూలుగా ఈదేస్తాం అనమాట. ఈత మనం అది కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అట్లా అంటే ఒక్కసారి స్విమ్మింగ్ జన్మలో నేర్చుకుంటే మళ్ళీ మర్చిపోం. ముఖ్యంగా నేనేంటంటే నాకు స్విమ్మింగే ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకు అంటే హోల్ బాడీ కదులుతుంది, చక్కగా ఉంటుంది, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇప్పటికీ కూడా నా ఆరోగ్యం కొద్దిగా ఇలా ఉంది అంటే నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను అనమాట, ఐ మస్ట్ గ్రేట్ఫుల్ టు స్విమ్మింగ్ అని. అలాగే క్రీడలు కూడా అనుకోండి, క్రీడల్లో రాణించే వాళ్ళు క్రీడల మీద ఆసక్తి ఉంటుంది. అట్లాగే నాలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఈత అది కూడా ఎక్కువగా మనం ఉపయోగించుకుంటాం అన్నమాట. తర్వాత పిల్లలకు కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలుగుతాం, ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యండిరా, లేకపోతే మంచిగా ఉండదు. ఇప్పుడు మీరు అలాగే చదువుల యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా సామాన్యంగా విమెన్ మీద కూడా ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకి వంట అది చేయటం, పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయటం, టైంకి వెళ్ళండి రా స్కూల్కి అని చెప్పటం, వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కాస్త మీరు ఎక్సర్సైజ్లు అవి చేయండి రా, ఆటలవి ఆడండి రా అని చెప్పటం, ఇవన్నీ కూడా తల్లి చెప్తే తల్లికి దగ్గరగా ఉంటారు సామాన్యంగా పిల్లలు. వాళ్ళకి క్రీడల పట్ల కానీ అంటే చదువు పట్ల కానీ ఎక్కువ ఆసక్తి కలుగుతుంది అనమాట. ఆసక్తి కోసం అని చెప్పేసి ఎప్పుడు క్రీడలు అంటే అమ్మ ప్రోత్సాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం ఒకటి ఉండాలి. మనం ఏదైనా స్విమ్మింగ్ చేసినా, ఏ పని చేసినా, జాబ్ చేసినా, ఏం చేసినా సరే ఆత్మవిశ్వాసం మనకు తప్పకుండా ఉండాలి. అట్లాగే మేము గెలవగలం, చెయ్యగలం అన్నటువంటి దృఢ సంకల్పం కూడా, దానికి తగ్గటువంటి పరిశ్రమ చేస్తేనే ఏ విషయం దేంట్లో అయినా సరే మనం రాణించగలుగుతాం అన్నటువంటి విషయం బాగా అర్థం కావాలన్నమాట. ఇక మహిళల యొక్క గొప్పతనం అని చెప్పే అంటే కుటుంబంలో ఆమె యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుసు, అమ్మగా మనకు తెలుసు, అక్కగా కానీ చెల్లిగా కానీ స్నేహితురాలిగా కానీ మనకి బాగా తెలుస్తుంది. వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ వల్ల పిల్లలు కానీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ మంచి పొజిషన్స్ లోకి వెళ్ళటం, కష్టపడి చదవటం, ఈ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవటం, తర్వాత తగినంత ఫుడ్ తింటాం, అలాగే మంచి ఫుడ్ తింటాం. అమ్మ చేసి పెడితేనే కదా పిల్లలు తింటారు. అందుకని ఆహారం పట్ల కూడా మనకి శ్రద్ధ కలగాలి అంటే అమ్మ ప్రాముఖ్యత చాలా ఉందన్నటువంటి విషయం మన అందరికీ తెలుసు. ఇక ఏం చెప్పాలంటే అదమ్మా. తర్వాత బరువులు, బాధ్యతలు అన్ని కూడా ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువే. ఇక మనం వయసును గురించి కూడా మాట్లాడాలి. చిన్నప్పుడు అయితే చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు పిల్లలు. ఇక మధ్య వయసులోకి వచ్చేటప్పటికి యాక్టివిటీ బాగానే ఉంటుంది,
బరువు బాధ్యతలు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ఇక 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత శారీరక శ్రమ అనేది ఎక్కువగా పడలేదు. అప్పటికే మనకి బాడీ అంత మంచి కండిషన్లో లేదనుకుంటాం, కానీ ఆ బాడీని కండిషన్లో పెట్టుకోవటం అనేది మన చేతుల మీదే ఉన్నటువంటి నగ్న సత్యాన్ని గ్రహించాలి ఎవరైనా సరే. అంటే వయసును బట్టి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ ఏజ్లో అయినా సరే దానికి తగ్గట్టు మనం పనిచేస్తూ ఉండాలి. ఇక దానికోసం అని చెప్పేసి క్రీడలు కానీ స్విమ్మింగ్ కానీ చాలా సహకరిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా కూడా స్త్రీలు కష్టపడేటువంటి స్త్రీలు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అంటే ఫ్యామిలీ సర్కమ్స్టెన్సెస్ బట్టి కానీ, లేదా పిల్లల డెవలప్మెంట్, ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నటువంటి కుటుంబాల్లో కూడా ఆడవారు ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే అదిగో మనకు వస్తున్నటువంటి రాబడి చాలదు, డబ్బు చాలదు, పొదుపుగా ఉండాలి. ఇక ఇంటి అంటే ఆదాయాన్ని యాక్చువల్గా సక్రమంగా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అంటే స్త్రీ యొక్క సహకారం లేనిదే మగవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు చేయలేరు. చేయగలిగిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నప్పటికీ కూడా స్త్రీ సహకారం తప్పకుండా ఉండాలన్నమాట. అది ఇదేంటంటే మామూలుగా స్త్రీలు ఎక్కువ కష్టపడతారు, ఎన్నో పనులు చేస్తారు, అవన్నీ కూడా మనకి తెలుసు. మనకి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కానీ జాతీయ స్థాయిలో కానీ చాలా మంది స్త్రీలు ఈ మెడల్స్ అవి ఎక్కువ తీసుకొస్తూ ఉన్నారు అనమాట. మనకు తెలుసు కదా, కరణ మల్లీశ్వరి కానీ ఇంకా చాలా మంది ఈ స్త్రీలు కూడా ఎన్నో మెడల్స్ కానీ ప్రైజెస్ కానీ మన దేశానికి తీసుకురావటం, అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని సంపాదించడం కూడా ఉందన్నమాట. ఏ వయసు అయినప్పటికీ వయసుతో సంబంధం లేకుండా కంటిన్యూస్ గా మనం శ్రమ పడుతూ ఉంటే ఎంత పని అయినా సరే చెయ్యగలం. అలాగే స్త్రీలు బరువు బాధ్యతల్ని బాగా వహిస్తారు. ఇక మామూలుగా ఫ్యామిలీ విషయాల్లో కూడా చాలా పాలు పంచుకొని పురుషుల కంటే ఎక్కువగా శ్రమ పడుతున్నటువంటి స్త్రీలను కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ రకంగా ఏంటంటే స్త్రీల యొక్క ప్రాముఖ్యత పెరుగుతూనే ఉంది, పెరిగింది, ఎప్పుడూ కూడా ఉంది. అంటే బరువు బాధ్యతను వహించే వాళ్ళల్లో 1000 కుటుంబ సభ్యుల్లో మొట్టమొదటి ప్లేసు అమ్మగా మనం ఇస్తాం. అమ్మ ఎంకరేజ్మెంట్ తోనే అన్ని పనులు చేస్తాం. ఇక చెల్లి, అక్క, ఇంకా వదినలు వీళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా సహకరిస్తేనే కుటుంబం ఇదవుతుంది. వాళ్ళకి మంచి ఇవ్వాలి, మర్యాద, మంచి మర్యాద. మన ఈ పురుషులు సహకారం ఉంటే ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెందగలుగుతారు అన్నమాట. ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, మా వారు పోయి 2 ఏళ్ళు అయింది, కానీ అంతకు ముందంతా కూడా ఇప్పుడు నేనేం ఇక్కడికి వెళ్ళటం లేదు కూడా. వెళ్ళాలనే నిశ్చయించుకున్నా ఆయన పోయినప్పటికీ. కానీ ఉన్నప్పుడు మాత్రం చాలా సహకారం చేసేవాళ్ళు. నువ్వు ఆడగలవు, స్విమ్మింగ్ చేయగలవు, చాలా రేర్ అది, నువ్వు అంటే రిటైర్ అయినా సరే ఇంతగా నువ్వు చేయగలుగుతున్నావు అంటే నేను సహకరించాలి అని చెప్పేసి చాలా సహకారాన్ని చూపించేవాళ్ళు అనమాట. ఎప్పుడైనా అర్ధరాత్రి అయినా అపరాత్రి అయినా వచ్చినప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోవటం, అట్లాగే జాగ్రత్తగా పంపించటం. అక్కడ ఈ క్రీడల్లోనూ వాటిలోనూ కూడా ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారు. ఆర్గనైజర్స్ ఏంటంటే మనకి కాఫీ దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకున్నప్పుడు పాలు వరకు కూడా సప్లై చేయిస్తారు అన్నమాట. అన్ని ముందు అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా చేస్తారు. ఎందుకంటే మనం స్ట్రేంజ్ ప్లేసెస్కి వెళ్తాం, వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏమిటి తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు సింగపూరే వెళ్తాము, అలాంటి వాళ్ళకి ఏం తెలియదు కదా, అందుకని ఒక గ్రూప్ లాగా తీసుకెళ్తారు అన్నమాట. ఆ గ్రూప్కి వాళ్ళు బాధ్యత వహిస్తారు అన్నమాట. అలాగే తిండి అంటే ఆహారం విషయంలో కానీ, అంటే మనం ఎక్కడ ఉండాలి, ఏ హోటల్లో ఉండాలి, లేకపోతే ఎక్కడన్నా ఏ స్కూల్లో ఉండాలి, క్రీడలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి, ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు బాధ్యత వహించడం వల్ల ఈ క్రీడాకారులకి అంటే ఆ వాటి గురించి ఆలోచించే అవసరం ఉండదు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆ క్రీడల్లో పాల్గొని మన దేశానికి పేరు ప్రఖ్యాతులు తేవాలనే ప్రతి క్రీడాకారుడికి కూడా ఉంటుంది. అది ఉంటే గానీ ఎవరు కూడా పాల్గొలేరు. ఇక ఎంత కష్టమైనా సరే వాటిలో మామూలుగా బహుమతులు తేవాలి,
మనం ఫస్ట్ రావాలి అన్నటువంటి ఆశయం కానీ ఆశ కానీ దానికి కావలసినటువంటి కృషి కానీ మనం చేయగలుగుతాం. ఇక నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, నేను ఒక స్త్రీని, కుటుంబ సభ్యురాల్ని. కుటుంబంలో అంటే మా వల్ల కూడా కుటుంబం బాగానే అభివృద్ధిలోకి వచ్చింది. ఇక విచారించదగ్గటువంటి విషయాలు ఏమీ లేవు. కానీ ఇప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇంకా మేము వెళ్ళగలమా, చెయ్యగలమా ఏమిటి అన్నది. అంటే ప్రాపర్ ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా వెనకాల నుంచి వృద్ధాప్యంలో తప్పకుండా ఉండాలి. అది కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర నుంచి వస్తుంది అనమాట. మా చాలా వరకు కూడా క్రీడాకారులు సామాన్యంగా కుటుంబ సభ్యులు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే నేను వెళ్తూ ఉంటాను కదా, ఈ ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా వాళ్ళతో ఎవరో వస్తారనమాట. అన్నలో చెల్లుళ్ళో తమ్ముళ్ళో ఎవరో, లేకపోతే భర్తో తండ్రో ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆ క్రీడలు కానీ అవి కానీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తారు అనమాట. అలాగే ఈ అసోసియేషన్ లో ఉన్నటువంటి లీడర్స్ కానీ, ప్రెసిడెంట్ కానీ, సెక్రటరీ కానీ వీళ్ళందరూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాధ్యత వహించి ఎట్లా అయితే తీసుకెళ్లారో అంత సేఫ్ గా మళ్ళీ ఆ కుటుంబానికి ఆ సభ్యుల్ని తిరిగి వెళ్ళేలాగా వాళ్ళు చాలా వరకు కూడా బాధ్యత వహిస్తారనమాట. అంటే నేను ఈ రకంగా ఆరోగ్యంగా ఉండి ఇప్పుడు కూడా నేను వంట చేయగలను, ఇప్పుడు కూడా నేను ఆడగలను, ఇప్పుడు కూడా స్విమ్మింగ్ చేయగలను. ఎందుకంటే అంతటి ధైర్యాన్ని ఈ క్రీడలు నాకు ఇచ్చాయి. ఎన్ని రోగాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ఇవన్నీ కూడా చేయగలుగుతున్నాను అంటే కేవలం అది క్రీడల వల్ల, స్విమ్మింగ్ వల్ల మాత్రమే. లేకపోయింటే ఎప్పుడో నాకు నీ రీప్లేస్మెంట్ జరిగినప్పుడే అమూలన పడేదాన్ని అన్నమాట. నా సలహా ఏంటంటే అందరికీ కూడా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ తప్పకుండా ఉండాలి. అవి పరుగులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే బరువులు ఎత్తడం అవ్వచ్చు, ఎక్సర్సైజులు అవ్వచ్చు. అవి కాకుండా ఇప్పుడు యోగాలు అవన్నీ కూడా చేయిస్తున్నారు. యోగా అంటున్నారు, వెళ్తున్నారు, చక్కగా నిశ్చలంగా కూర్చుంటున్నారు. తర్వాత రెస్పిరేషన్ మీద, ఊపిరి మీద వాళ్ళు అంటే ఊపిరి తీసుకోవటం, వదలటం, దాన్ని కూడా రెగ్యులేట్ చేసే పద్ధతులు నేర్పిస్తున్నారు అన్నమాట. ఇంకా అలాగా అంటే వాటి వల్ల కూడా మనకి ఆరోగ్యం చాలా వరకు బాగుపడుతుంది. ఇక ఏంటంటే అందరితో వెళతాం కాబట్టి మనకు కూడా సరదాగా ఉంటుంది. మన విచారాన్ని మర్చిపోతాం. ముందు ఏదైనా దుఃఖం కూడా వెనకాల ఉంటే, కాదు ఇప్పుడు ఇది దుఃఖపడే సమయం కాదు, మనం ఏదో ఒక అచీవ్మెంట్ కోసం వచ్చాం కాబట్టి అవన్నీ కూడా చెయ్యాలి అనేటువంటి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అంటాం. చాలా మంచి దృక్పథం మనకి ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. మేము కూడా పిల్లలకి అంటే లెక్చరర్గా చేశాను కాబట్టి పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళం. ఆడేవాళ్ళని, వాళ్ళ క్రీడలను ప్రోత్సహించేవాళ్ళం. వెళ్ళమ్మా, నువ్వు బాగా పరిగెడుతున్నావు, నువ్వు ఇది చెయ్యి, అది చెయ్యి. అట్లాగే వ్యాసాలు రాయటంలో వాటిల్లో కానీ, లేకపోతే ఎలక్యూషన్ కాంపిటీషన్స్ కానీ, వీటిని కొంతమందికి వాళ్ళకి కెపాసిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళని గుర్తించి అంటే ఐడెంటిఫై చేసి, మీరు ఇలా చేయండి, నువ్వు దీంట్లో వస్తావమ్మా, దాంట్లో వస్తావు, మీకు ఏమైనా పాయింట్స్ కావాలా, లేకపోతే నీకు ఏదైనా అంటే నీకు ఏదైనా లిటరేచర్ కావాలా, బుక్స్ కావాలా అని అడుగుతూ ఉంటాం. అట్లాగే బాగా చదివే పిల్లలు ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా టీచర్ యొక్క ప్రోత్సాహం వల్ల వాళ్ళు చాలా పైకి ఎదగలుగుతారు. అంటే డబ్బు ఒకటి ఆర్థికమైనటువంటి ఇదే కాదు, మనకి తగినటువంటి ప్రోత్సాహం ఉంటే మంచి పిల్లలందరూ కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందుతారు. అలాగే మీడియోకర్స్ ఉంటారు, మామూలుగా చదివేవాళ్ళు. వాళ్ళని కూడా ఇంకొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఇంకా బాగా చదవగలుగుతారు. ఇంకా స్లో లెర్నర్స్, తర్వాత కొద్దిగా వీక్గా ఉన్నటువంటి పిల్లలకు కూడా వాళ్ళని అది స్పాట్ అవుట్ చేసి, నువ్వు దీంట్లో వీక్గా ఉన్నావు, నువ్వు ఇలా చదవాలి, నువ్వు ఫిగర్స్ వేయలేకపోతున్నావు, లేదా నువ్వు మాట్లాడలేకపోతున్నావు, ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకో, నువ్వు చెయ్యగలవు అని టీచర్ ఎప్పుడైతే చెప్తుందో స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ఎంకరేజింగ్. అంటే నా గురించి నాకే తెలియదు అనమాట, చదవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు చదువుతారు, అలాగే ఆడాలి అని చెప్పేసి ఆడతారు. దీనివల్ల చాలా డెవలప్మెంట్ ఉంటుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట.
చాలా పాయింట్స్ చెప్పలేదు కానీ గట్టిగా చెప్పండి. చెప్పండి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే చెప్పే విషయాల్లో మామూలుగా పెద్దలు చెప్తుంటారు, అమ్మను పూజించు, భార్యని ప్రేమించు, సోదరిని దీవించు అని చెప్తారు. చూడండి ఎంత మీనింగ్ ఉందో. నిజంగా స్త్రీ లేకపోతే అసలు జన్మమే లేదు, మనకు ఆ విషయం తెలుసు. గమనం లేదు. ఇక నిజం మాట్లాడితే సృష్టి లేదు. ఇక సృష్టి లేకపోతే ఇంక మగేమిటి ఆడేమిటి, అసలు ఆ డిఫరెన్స్ ఏమిటి? ఇద్దరూ ఉండాలి ఈ సృష్టిలో, ఆడ మగ ఇద్దరు కూడా ఉండాలి. అది ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అనమాట. స్త్రీలు లేకుండా పురుషులు లేదు, పురుషులు లేకుండా స్త్రీలు లేదు. అసలు స్త్రీ అనేది సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేయగలిగింది ఎవరు అంటే స్త్రీనే. అలాగే సమాజానికి గమనం స్త్రీ. అంటే సమాజం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే స్త్రీ ముఖ్య కారణం అని మనం అనుకుంటున్నాం. తర్వాత మహిళలు ముందుకు వెళ్ళాలి, పయనించాలి, అందరినీ కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి. కుటుంబ పోషణలో కానీ కుటుంబం యొక్క అభివృద్ధిలో కానీ ఎంతో సహకారాన్ని ఇస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తుంటారు అన్నమాట. అందుకని చెప్తారు, సంసార సాగరంలో నీ గమనమే, అంటే నీవే ముఖ్యం. అంటే ఓర్పుకి, నేర్పుకి, ఓదార్పుకి కూడా నీవే ముఖ్యం. ఎలాగా? అమ్మగా, భార్యగా, అక్కగా, చెల్లిగా, ఇక ఎన్నో పాత్రలు ఉంటాయి, కుమార్తెగా, ఇట్లా అన్ని పాత్రలు కూడా నువ్వే వహించగలుగుతున్నావు. నీ ఆత్మీయతని, అనురాగాన్ని కూడా కుటుంబం మీద ప్రసరింపజేయి. కుటుంబమే కాదు, సమాజానికి కూడా సేవ చేస్తున్నటువంటి గొప్ప వనితల గురించి మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి కానీ, తర్వాత ఇందిరా గాంధీ కానీ, ఇక ఇట్లా చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే ఆడవాళ్ళు ఈ పాలిటిక్స్ లో కానీ, విద్యారంగంలో కానీ, సైంటిస్టులుగా కానీ, ఇక అనేక ఉద్యోగాలు చేస్తూ పురోగమనాన్ని సాధించినటువంటి ఆడవాళ్ళు ఎంతో ఉన్నారన్నమాట. ఆత్మీయతతో అనురాగాన్ని పెంచేది తల్లి. అందుకని ఇప్పుడు కూడా స్త్రీని అమృతమూర్తి అంటారన్నమాట. ఇక ఈ మరమనుషుల కాలంలో అభిమానాన్ని అందజేసి ఇక ఈ మానవ జాతికి పురోగతిని సాధించేది అంటే స్త్రీ అనే చెప్పచ్చు అనమాట. ఇక ఈ దిన గండాలు ఉన్నటువంటి ఈ దాష్టిక ప్రపంచంలో పురోగమనాన్ని సాధించాలి అంటే స్త్రీ యొక్క పాత్ర చాలా ఉంది. ఇక ఈ దిన గండాలలో కూడా స్త్రీ చెప్పేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలే ఇప్పుడు కూడా మానవ పురోభివృద్ధికి తోడ్పడతాయి అన్నమాట. అందువల్ల నీ నడకను మేము ఫాలో అవ్వాలి. జాతి మనుగడకి నీవు ఎప్పుడు కూడా పెద్ద హీరోయిన్ అయిపో, అంటే ఈ రుద్రమ దేవి లాగా మనం అందరం లేడీస్ అంతా కూడా ఉండాలన్నమాట. అలా ఉన్నప్పుడే ఇంకా మన జాతి, సమాజం, మన దేశం అంతా కూడా పురోగతిని సాధిస్తుంది. స్త్రీ చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి. సృష్టిలో కానీ, కాలగమనంలో కానీ ఆమె పాత్రని పురుషులు ఎవరు కూడా మర్చిపోకూడదు. వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతున్నారు, మంచి ఆఫీసర్స్ గా కానీ మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తున్నారు అంటే దాని వెనకాల స్త్రీ ప్రోత్సాహం తప్పకుండా ఉంటుంది. ఇంకా సంసారంలోనే ఆమె ప్రోత్సాహం లేకుండా వెనకలాగే ఆ కుటుంబం పైకి రాదని మనకి తెలుసు. ఇది నగ్న సత్యం. అది అందరూ కూడా గమనించి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు చెప్పే ఈ ప్రతి మాటలు కూడా మా మెంబర్స్ అందరికీ కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే 76 years ఏజ్ లో మీరు స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు అంటే కొంతమంది మాలో ఇన్ఫాక్ట్ అంతదాకా ఎందుకు, నేనే ఉన్నాను, ఏదన్నా దేనికన్నా జాయిన్ అవ్వాలి అంటేనే ఆలోచిస్తున్నాను, నేను చేయగలనా, నేను వెళ్ళగలనా అని. 76 years ఆఫ్ ఏజ్ లో స్విమ్మింగ్ చేసి మెడల్స్ తీసుకుని వచ్చి, ఇది మీరు మాకు ఇచ్చే ఇన్స్పిరేషన్ ఈ ఏజ్ లో. అండ్ మీరు చెప్పిన ప్రతి మాటలోనూ, ప్రతి వర్డ్ లోను కూడా చాలా చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ ఇది ఉంది మాకు. ఈ మీ ప్రతి
స్పీచ్ మాకు మోటివేషన్ గా అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఆర్ నెక్స్ట్ స్పీకర్ సిఏ శ్రీప్రియ గారు. శ్రీప్రియ గారు ఇస్ లైక్ ఆవిడ స్మైలే అన్ని మాట్లాడేస్తాయండి. నేను ఎన్ని మీటింగ్స్ లో ఆవిడని చూస్తూనే ఉన్నాను. బికాజ్ కోవిడ్ టైంలో నా పర్సనల్ గానే నేను చాలా ఆవిడ వర్చువల్ సెమినార్స్ అటెండ్ అయ్యాను. చెప్పే విధానం కానివ్వండి, ఆవిడ ఇచ్చే స్పీచ్ కానివ్వండి చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎవరు స్మైలీ ఫేస్ గా ఉంటారు ఆవిడ. సో ఐ బ్రీఫ్లీ ఆవిడ గురించి చెప్పడానికి చాలా ఉంటుంది, బట్ బ్రీఫ్లీ ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ హర్. ఇట్స్ CA K. Sripriya Garu. She is having a 25 years experience in industry and practice, qualified as CA in 1996, alumnus of DAV Higher Secondary School and the Etiraj College for Women, proven ability to build and lead CA teams on professional, academic and social projects, excellent interpersonal negotiation and communication skills, well-versed in contemporary technology, specialized in risk and corporate laws, advisory and insolvency laws, and keen to keep abreast of all professional changes and willing to share knowledge. Experience in working with or support to other government and regulatory bodies such as Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Finance, IBBI, ICSI, IIIP of ICA. And related to her works, she is a member of SARC from 2013 to 16, ex officio member of Coimbatore, Vellore and Tuticorin branches. Launched a personal knowledge support initiative in 2012, Smart CA, which supports small and medium practitioners with kits, checklists and tools. And she is a member of Central Council from 2016 to 19, and now for 21 also she got elected as a CCM. And served on several standing and non-standing committees, including executive, management, examination, peer review board, financial review and reporting board, CP committee, corporate laws committee, whatnot, everything. First chairperson of Women Leadership Committee of the Southern Asian Federation of Accountants. And the awards and honors consist academic performance, school topper, All India merit holder, ranked All India 17th in the CA intermediate examination in November 1994, was the best NCC cadet from Tamil Nadu, Pondicherry and Andamans, and represented the state in the Republic Day Parade in 1992, and placed All India second best candidate, represented the country in the Indo-UK Defence Exchange Program 1992. Featured in a publication authored by eminent chartered accountants as one of the nightingales of the CA profession in 2021. So with this brief description, I'll welcome and hand over the proceedings to Sri Priya Garu. Madam, over to you. Sri Priya Garu, Madam. Madam, please unmute yourself. Ma'am, any issue with Madam, Sri Priya Garu. performance?
Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Now we can hear. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we can hear. Hello, can you hear me? Ma'am, now we can hear you. Oh, can you hear me now? Yes, ma'am. Yeah, okay. I think it was I didn't know how to do the device settings. Is it better now? All clear? Yes, ma'am. Clear. Yeah. So here's a very, very hearty good afternoon to all of you. And at the outset, I'm very, very honored and delighted to be here. Thanks a lot to Lakshmi for that fine introduction. So I have two responsibilities now. One is to keep smiling through this program, and the second is to make a nice speech. So thanks, Lakshmi, and to the very respected chairman, Shireen. I'm very, very proud to see women chairman in all branches this time. Mr. Mastan was telling us today morning that 10 branches have women chairman this time, or women managing committee members. So it's very nice. And to the secretary of the branch, whom I'm sure is around, to Mr. Ravi Kishore, here's a very, very hearty good morning. And at the outset, a very, very happy Women's Day. I was participating in the earlier session for a short while, and I was really impressed with the madam who spoke. And I think it's very nice that we do these kind of warm programs, because I think as far as women are concerned, it's not that we have to keep doing, Companies Act or income tax all the time. I think we have a long way to go in terms of managing our lives, and sessions like this will be very, very nice and inspirational. Now, what am I going to speak about today? I'm only going to take about 20 minutes of your time today. My topic is professional opportunities, which I will certainly delve on. And I'll send you a very nice PowerPoint presentation on professional opportunities, not just for women members, but for everybody. So I'm basically going to split my 20 minutes into 3 parts. In the first part, I would be speaking on, am I visible and audible? Yeah. Yeah. Okay. So in the first 5 minutes, let's just talk about some perspectives of being a woman professional. Maybe for the next 5 minutes or so, I can tell you about what ICI is planning on women members front, and how you could possibly, help provide your suggestions or participate on those initiatives. And the last 5 minutes, we'll talk about how to look at professional opportunities. So I'm sure, and it would be lunchtime, and we'd want to be with our families today. So let's first talk about this thing called women empowerment. Now, what is women empowerment? It's a state of being empowered. But let's go back a little bit into history and mythology. There's a very nice Bhagavad Gita quote. I'm not going to read it out now, but where Lord Krishna in chapter 10 says, of all qualities, I am of all effeminate qualities, like compassion, integrity, etc. And he himself has said, these very nice qualities are essentially female attributes. Next, let's go to history. Let's go to mythology. The earliest scholars in Vedic history were women. It was 2 people called as Gargi and Maitreyi, and you'd have heard about them. Then you come to history. History is replete with examples of women who've done phenomenally well. Whether it is, the Rani of Jhansi, or the many women who participated in the world independence movement, the Indian independence movement. So I think all along, women have actually outperformed even their male counterparts in many ways. Now, coming back to the very recent, we've had prime ministers who've been women. Our current finance minister is a woman. We've had a defense minister who's a lady. So today, is there anything that's, not making us to feel empowered? No. I think we have enough examples around us of women who've done exceptionally well. We just have to follow them, right? Now, a lot of times, women's achievements get highlighted in a very different kind of manner. It's as if, there's a diffused mass of people, and suddenly people talk about 1 or 2 examples of achievers. I don't agree with this. I think each one of us is an achiever, and we must be very proud. Raising a great family, being with the family, being able to manage work and family,
doing some good work with clients, participating in CPE programs, being a faculty, being a chairman of the branch, all these are signs of achievement. And for some reason, I don't know why you need to be only a SEBI chairman to be an achiever. No, achievement is you are your own, benchmark. If you feel you have done well, then you're an achiever. So that's the second point I want to make. I want to tell you that all of us are achievers. So it's not to pick and choose an achiever, and excellence in what we do is what we need to pursue. Now, let's come to the third thing. A lot of times people tell me, madam, I'm not able to work because I have so much pressure. Now, let me tell you, for each one of the women in this meeting, whether you're in industry or in practice, there's no reason why you can't make it really big. You just have to put the time and effort on A, updating yourself constantly, and B, to actually go meet, engage, interact with clients and get work, build teams, etc. Now, in that context, women-run organizations are actually supposed to be more compassionate. We are better communicators. We are very good leaders. We are excellent team players. We believe in staff motivation and satisfaction. So we've got everything in it that makes us to succeed. It's just that we need to put the time and the effort. Now, what is the problem with this time and effort? I always think, there are 4 states of parenting. I like to call it that way. One is to be a surrogate parent, send your children to your mother's house and they actually take care of our children better than we do. So have somebody else do a parenting role responsibility, sister-in-laws, etc. Of course, you're obviously there for your child all the time. Second one is to be a normal parent. You set some normal expectations. You say, okay, good, 80 marks, 85 marks, 1 class, etc. The third is when you want to be a super parent. So you want to do that, you always want to do that great breakfast, like one beautiful lunch box, and you want to take the child out for classes, basketball on Monday, Tuesday is chess. If you have a prodigal child, I think it's worth it. You must stop what you're doing and encourage your child. But most of us have children who are intelligent, who are average or above average. The third is the state, it's called super parenting, where you want to do so much for your child and your family. The fourth one is hyper parenting. That's not only do you want to do this for your children, but all your class 3, class 4 mothers you join together and then you decide you're going to go so much more. I think you have to be very reasonable. See, you need your time, and I think that's something I'd like to focus on. A lot of us don't spend time on ourselves. So you need to have your time and have time for your family. So I think it's very important to set reasonable expectations. Tell your spouses, tell your mother-in-law, this much I'll be able to do. The balance, please help me. Now, women very often, we tend to compromise rather than synthesize. See, that's because very genetically, we are supposed, men are the providers and we are the nourishers. And we take this nourishing role very seriously. So we often don't synthesize, but we compromise. We say, oh, we have an exam coming. I'm going to take leave. I'm going to sit with my child and study full time. That's a bit of a compromise because your client will be upset then. Instead, try and synthesize. See how you can do a workaround. Similarly, if during such times, can I synthesize by getting a cook? Instead of me cooking and sitting with my child and doing. So I think if there are 2 powerful terms that you always need to remember, and this has been very useful for me. Like when my daughter was in 10th, I took off 3 months because I had not spent any time and we sat and studied for class 10. Now I'm trying to find time to study for class 12. So I've been trying to manage between synthesis and compromise. And, in fact, one of my own colleagues, when her son was in class 1, she said, no, Priya, I don't have a maid. I'm not able to come. So that's when I told her, look, you're having somebody to help you because you want to work. You're not working because you have somebody, right? So some of these we need to, like for us, our capital is our investment in good staff, good people. Spend a lot of time with your family initially to, build that bond. And one thing that's very important is people around you have to understand and appreciate that you're doing something important. So please go and sit with your mother-in-law. Tell her this client came, I did this work. Let them understand. Tell your spouses who are not chartered accountants. Because a lot of times they think you're working because you have the time. No, you're working because you've made the time to work.
again brings us to a very logical question. Why do women have to work? I mean, see, you've got a home to manage, you've got children to manage. You work because God has put you in this place. Look at the number of people who write CA and the number of people who pass CA. If you've managed to pass CA, then I think you're very privileged and you've been actually chosen. And I think you have an incumbent responsibility to contribute to the national mainstream by your good work. So, in effect, you actually work because you get an eye. I mean, I like to be well dressed and, wear my makeup and go to office. It makes me feel nice. I like to interact with my other women colleagues. I like to interact with other women CAs. I like to interact with my clients. I like to present. So I think there's a certain part of me that gets happy when I work. And I think you should make that as your core point. You should work because it makes you happy. And the second thing is monetary compensation is also very important, but not for a start. First, you become good. Like they say, right? When Saraswati comes, Lakshmi will automatically follow. So just focus on the Saraswati bit. And talking of women empowerment, have you ever noticed? I mean, we are super empowered actually. We just need to move to excellence. The most powerful, portfolios in the Indian pantheon of gods is held by women. It's Lakshmi for wealth, Saraswati for knowledge, and Shakti for defense. So I don't need to give you anything else to say, that we are pretty empowered. In fact, now I go to the second part of my topic, which is about what we're going to do as the committee. At this point, I must mention that I'm extremely thankful to all of you for having made this role happen. I'm the chairperson of the Women Members Empowerment Committee. I will coordinate directly with Shreen at a later date to organize a good women's program in the future as well. And we can have it at a different location in Vijayawada. We can even make it combined between a few branches, and we'll have a very, very high quality women program with very high quality women speakers from any part of the country that you choose. Whomever you want, we'll try and get them for you. Now, the Women Members Empowerment Committee this year has decided, look, we've spoken enough about empowerment. CA by itself is empowerment. So now I think we need to march towards excellence. And if any of you are free, please do join in on the VC link today evening. There's a very nice panel discussion on the topic from empowerment to excellence and how should women move in that direction. Now, interestingly, what are we going to do in the Women Members Empowerment Committee this time? I have a very nice vice chairman. She's Ms. Preeti Savla from Mumbai. She's also an elected member. And it's very interesting because this time there are 3 women in the Central Council, which is a historic high. It's never been 3 women in the past, and 3 of us from all 3 regions got elected. Now, what are we going to do as a committee? We've said, look, let's not do too much and do nothing. Instead, let's pick a couple of things. I want women leadership programs. I think that's the first thing. I think we need to understand and position ourselves to be leaders. To be leaders, you don't have to go into elections. You need to be a leader of your office. You need to be a leader of your life. We want to bring out that. The second thing is, I would like to see more women speakers. Today, to find women speakers, I want 5 to 10 women from Vijayawada to start becoming women faculty persons from November, December this year. I want this to be done across all branches because I find that there are very few resource persons who are women who can be used, and all of us are really good. So we're planning to do some very targeted faculty development programs for women chartered accountants. The third thing, even our FM has said, there's a huge dearth of women independent directors. See, we've set up a database, but I think we need to go one more step and try to work with organizations and government and offer our people as women directors. Again, it's a very difficult job, but if I'm able to even accomplish 10 to 20 independent directors this year, we would have moved in that direction. And so we have planned a lot of activities on this front. And I also want to see how we can work on flexi staffing, whether we should have small clinics so we can invite firms. Now, one good thing about COVID is everybody works offline.
So if I can get a lot of CA firms to come and present what kind of resources they want, is it possible for somebody in Vijayawada to work for a chartered accountant in Coimbatore? So how do we enable that? How do we prepare a confidentiality? How do we help the chartered accountant in Coimbatore who wants some work to be done, and perhaps a lady member from Vijayawada to deliver that work without compromise on quality? So these are some of the things I've been thinking. Similarly, many of us have taken a break. How do we get back? And this time what I've said is I don't want to try and do everything myself. I would like to bring in experts on diversity staffing. I want to bring in people with expertise in, getting back to work after a break. I want counseling sessions to be done so that we are ready to go back to work if and when we want to. I'll come to the last part of my presentation. This is on professional opportunities. Now, today, when you're talking about professional opportunities for women members, I don't think I want to see a break between a male member and a female member. All of us are chartered accountants, period. And I think that's something we should be super, super, super proud of. And I think it's something that your families also should be super, 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 super proud of. And that's one reason I keep telling you. For example, I go tell my mother everything, whatever I did for the day. I spoke here, because then my mother understands that I'm doing something important. I tell that to my children. I tell that to my son. I tell that to my daughter in the morning. I'm telling her, look, I have to do all these things, but I'm still going to sit with you. Similarly, I tell this to people like my father-in-law. I keep my spouse informed. So somewhere along the line, this collective briefing over a period of time, they understand, oh, yes, she's doing something very important, something that she likes to do. We have to respect that. Then the kind of support level. So for example, let's say your client has paid you, get something for your in-laws. It's a very small thing, but it's a very nice feeling. And I think the more you build the affection of people around you, the easier it is to practice and to look at, even things like a branch role, etc. Now, in terms of professional opportunities, I'm just going to list out professional opportunities. A, statutory audits of corporates. So that's the first thing, obviously that's the bread and butter. Look for statutory audits. Look for internal audits. Look for work on trusts. There's a lot of work that's happening on NGOs and trusts. Look at Companies Act. Now, MCA is going to come with a new portal. Get into that portal. Whatever training programs are happening, please start attending those training programs from MCA. Understand the portal. Those filings are a big opportunity, which are currently being done only by company secretaries. So in the first bucket, you have assurance and attest services. The second, you have tax services. You can do tax compliance. You can do tax advisory. You can do tax return filing. You can do tax opinions. All of it is there in the tax space. Then you go to things like internal audits. You can write risk management. You can write standard operating procedures for clients. You can do small internal audits. You can do concurrent audits. You can do full-fledged internal audits. Again, I think today it's a huge level playing field. Whatever you want to learn, you can go into Google and learn. Like today, I had to speak on audit expectation. It took me only half an hour to access a very, very good report from UK, which speaks about audit expectations. So something like that. Please keep yourself abreast. International transfer pricing. Why not? Similarly, how many of us have attempted to work with the government? Have you gone and met government machinery in Vijayawada, etc.? There's a lot of work happening in the government. Things that, again, this is something ICI, I think, will focus on, the PDC, etc. But in all this, I think 2-3 things are very important. One, a client is not somebody you meet only in September for the tax audit. Stay in touch with your client periodically. Every 2 months, go visit your client. Normally, you get more work from the same client. That's my point number 1. Point number 2, I would like all the women members to be part of trade associations. You must be having some Vijayawada Chamber of Commerce, etc., etc. Please become a member. Please become visible. The third thing is volunteer for the government or for these kind of trade organizations to help them conduct their programs. You go tell them, I'll be master of ceremony. Oh, you want me to collect the resumes for this program? Let me help you.
You want to find speakers for this program? I can suggest some speakers. Be part of these initiatives so that people start respecting you, that you don't do only your office work, but you're able to contribute otherwise to larger purposes. Do periodic updates. See, today nothing stops you from doing a video on a tax change, right? Please go ahead, publish them, send it to your fraternity. See, the code of ethics only says you can't advertise. It doesn't say you can't share knowledge. Send your clients monthly newsletters on what all has changed. Send it in Telugu. And most of us don't even do this. We don't even make a list of our close relatives and friends whom we inform that we are in practice. Reach out to all the people you did CA with. See where they are. They could be employed. You could get work from there. So this is basically, similarly today, I think forensic is picking up in a big way. See, for me, it's very easy to say because I'm also in Chennai, where, there's obviously a lot more activity compared to a place like Vijayawada. You need to identify what clicks for you in terms of work. For those of you who are younger, if you feel like doing a course in law, do it. I think it's a good course to do because a CA and a law is a terrific combination. Similarly, so I think the opportunities are plenty. Very simple. You can even teach, if you're not the statutory auditor, you can even teach your client how to use Excel. How many of us, this is a professional opportunity. You can take courses for them for financial statements. So it's not that only the institute has to be a trainer. Similarly, there are lots of opportunities within the institute also. You can be a resource person for our certificate courses. These are things that we propose to explore in greater detail. You can be examiners, you can be observers for exams, etc., etc. So I think if I were to summarize, just 2 words I want to say, 2 lines. One, sky is the limit. You will become whatever you want yourself to become. 2, I think the glass ceiling is only in the mind. Today, why can't somebody who's in this meeting today become another Big 4? You can. You just have to set yourself with that ambition and say, look, I want to be bigger than the Big 4. Today, I might say I want to be more respected than any other firm. So it's the goals that you set for yourselves. And to conclude, I'd like to invite you all to be part of this committee this year as we journey from empowerment to excellence. That's going to be the theme for this conference. And today evening, we have a very, very nice panel discussion that's being hosted by the Women Members Empowerment Committee at 5 o'clock. It's a virtual program. It's 2 hours of CPE, and it's a free program that we are conducting for the benefit of all women members. I would be delighted if all the members in this group can also join for the evening program. Thank you very, very much. And thank you a lot for this opportunity. And I'd have loved to be there physically, but just too many commitments today. So thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you very much. That was a very much motivational speech that you have been given. As I have introduced you in your profile, that with a smiley face and everything that you have maintained and you have given like that only. And it was very inspirational actually to the members, and the decisions that you are going to do everything is like for the persons who have been taken break from profession or anything, that you said that will be how we have to again regain all the things. So that will be very useful for the members. And as madam said, evening that VCM, we'll definitely join, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very, very much. From words of Chairman Shrita Shirin Garu. Thank you. Thank you. Finally, first of all, I would like to thank today's Chief Guest of the Day, C.A. Swapna Devi Garu, and other speakers, Pushpalata Garu, Subbalashmi Garu, for accepting our invitation and motivating us and inspiring by sharing their valuable thoughts. And my special thanks to our Central Council member, C.A. Supriya ma'am, for joining us, even though she is very busy with other meetings, and sharing her thoughts on women empowerment.
Definitely, ma'am, we will try to follow your suggestions and we will take the guidance for and try to take the initiatives, various initiatives. Even I have some dreams about women members, so definitely we will follow. And what are the initiatives which will be useful for empowering women? Yes, we will try to definitely will take your guidance, ma'am. We will work under your guidance. Thank you, and also thanks, ma'am, for updating various opportunities available for women CA members. Thank you so much. And finally, I thank all the women. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you very much. Thanks, Lakshmi. Finally, I thank all the women members and the girl students and other members and who have participated. Thank you for your great participation in making the program successful. And I seek your continuous cooperation for our further programs also. Thank you once again. Happy Women's Day, all of you. Thank you, one and all. Finally, I thank our program coordinator, Lakshmi Vasalya, for driving the entire program very excellently, and other students, Secretary of Sikasa, Bhuma Syamala, and Kota Sudha. Thank you very much. I thank you for giving me this opportunity to Chairman Shweta Shirin Garu, because everyone will not get this opportunity. So thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. We are leaving the program.